Привет! Меня зовут Sylfania, и добро пожаловать в наш лес. Как у вас у всех дела? Надеюсь, хорошо. Я пока что жду, пока Геншин апдейтится. К сожалению, я как раз в среду, когда начинается апдейт, поехала. Но у нас работает таймер. Мы его включим. Пусть он дальше будет работать. Таймер, тем, кто не знает, таймер это... Здоровая, Саня! Я Sylfania, привет, Каст! Как ты знаешь, таймер у нас продолжается до сих пор, почти весь январь у нас идет таймер. Мы уже, сейчас расскажу, что получили. Мы из всего всякого открыли 2 стрима караоке. Комиссия арта, различные звуковые сообщения разные, стрим арт, искусство, Лига Легенд, ASMR и Elden Ring. У нас еще куча осталось на колесе, и есть те, которые повторяющие, например, звуковое сообщение, там приседания и так далее и тому подобное. На колесе много чего есть, и, короче, когда мы закончим все, что на колесе есть, тогда стриматон и закончу, потому что больше уже нечего будет редимовать. Ну, как у тебя дела, Каст? Кстати, как самочувствие? Как школа? Или ты опять прогуливаешь? Ай... Давай это, пока мы разговариваем, пройдемся. Пройдемся ко мне домой сразу. Из этого леса. А то что-то музыка сменилась, тут стало так прям страшно. Теперь в таком классном доме даже музыка не страшна. Кстати, хочу показать, что у нас есть новые эмоджи, новые смайлики, новые эмотиконы. Вот этот... У нас рейд грозное личико и злобный смех. Еще есть новые 1, 2, 3. И еще один есть. Ой. Еще один есть. Мой самый любимый. Эйо. Эйо. Зуб болел, к стоматологу. О, не, ужас. Сгнил нерв? Как так? Как так получилось, что у тебя нерв сгнил? Это как вообще так можно умудриться, друг? О. Сорян, включила я эти аватарчики, пусть бегают. Что-то я совсем не готовая к стриму. Ну просто, как всегда, долгий день на работе. Это ужас. О, вращаем колесо, ладно. Пока мы ждем, когда Геншин тут у нас родит. Давай колесо прокрутнем. Колесо фортуны. Крутим, крутим, крутим. И насколько долго ты продлил счетчик? 45 минут. Найс. Молодец! О. Как тебе новые смайлики, кстати? Нравится? Я думаю, они прикольные. Давай, Геншин, рожай. Какой твой самый любимый? Напиши в чат. Опять? Ну, давай, давай.
давай опять. Давай опять крутить колесо. Десять минут. Ой. Сори. Все время забываю, что у меня подключены... О! Ну сейчас Генша еще будет проверяться минут 40. Все файлы, зараза. Но ничего. Да, первое это «Я мертва, я ничего не хочу делать». А второе это «Бонк! А ну-ка! А ну-ка!» Успокоились все в чате. Ага. О, сейчас будет выйти эта геншинская женщина, секунду. А, смотри как. Проверка обновления сейчас будет. Часа 2. Так как Геншин опять добавил то, что можно получать награды за стрим, я думаю, даже Геншин стримит чуть почаще. Может, даже вместо 1 раза в неделю 2 раза в неделю, представь себе. Вау. Магия, не так ли? Посмотрим. Я уже расписание на эту неделю поставила. Завтра ДНД. В пятницу это Slay the Princess. Но мы посмотрим, как мы закончим этот Slay the Princess. В среду я не могу. А в воскресенье... В воскресенье, может, даже Геншин до этого Хогвартса. Подумаю. Может, 2 стрима будет в воскресенье. Я ж заболела очень сильно. У меня что-то очень сильный грипп был. Я на антибиотиках сижу, поэтому у меня очень сильная усталость. Полностью организм отключается, как бы с инфекцией дерется. Поэтому, я не знаю, я очень сонная все время. К сожалению, большому. Моему и всех окружающих. Ну, выживу. Да, мои любимые, кстати, эмотики из новых это вот это и вот это. Это мои любимые 2. Они такие прикольные. Оксик, давайте. Так, все, Геншин, слышу, что врубился. Поехали. О, да, я забыла. Хотя нет, с Геншей так нормально. Сейчас я себя только чуть-чуть подвину быстренько. Чуть-чуть налево. Так. Буквально вот сантиметр. Вот так. Давай. Чтобы видно было этот UID. Оу. Здрасте, мордасти. Ой, да, иди нафиг. Ага. О, новая какая-то мадмузель, журавль. Нахида. У меня, кстати, S1. Может, ее, эту, оружку? Попробовать-то. Может, выпадет. Ну, давай. Новая область? Чэньюй? Вливая? Вау. И какой-то собака какая-то. Давайте попробуем пробное, пока народ в стрим заходит. По чуть-чуть. Поиграем чуть-чуть новые вот персонажей. А, это журавль, не так ли, мадам? А, она анема. Так это что, новая, типа этой сахареза, что ли? О! Стоп, это что было такое? А, и новый пацанчик. А, это гаминь. О, она что, прыгает? Вау. Так она летать умеет? Я не понял.
Ну, прикольный геймплей, но я не очень понимаю, как ей играть. Конечно. А, это прыг-прыг и удар. А, понял. Драки-драки. Чепиндряки. О, классно. Кстати, секундочку. Хочу кое-что проверить. Быстренько тут. Settings. Моментик. Сори. Секундочку, ребятки. Я хочу проверить сеттинг стрима. Quality, да. Окей. Не, все правильно у нас. Все ок. Как дела у чата? Ну, Каст, я знаю, у тебя зуб болит. Тебе вообще жизнь. Оу. Вау, окей. Тебе вообще жизнь не удалась в этот раз, к сожалению. Конкурс. О, будет дальше Сяо и Яэ. Яэ и Сяо. Костюмчики разные на Новый год, да? Окей. Много чего нового. Ну, апдейт же. Логично. Вау, посмотри какой. Ну, конечно, Шэньхэ, красотка, посмотри на нее. У меня, как видите, 0. Так. Ой. Нет. Ай, блин. Я вообще забыла, как играть. Пардон-moi. А, так что, через час выключается, что ли? Блин. Апдейт будет через час, что ли? Ой-я. Пардон. Ну, тогда во что-нибудь другое сыграем. Ой, не. Вот я дура. Ну, тогда в Ханка играть будем, чё? Раз уж... Не, как не выйти? Вот на кой я поставила Геншин в среду, а? Какая муха меня укусила? Они же сервер апдейт будут делать, да или нет? Или уже сделали? Ай-яй. Try not to enjoy this too. Hey. А, да, окей, тогда не парюсь. Я просто перепуталась. Я думала, что выключат. Что-то у всех какие-то голоса левые. Или мне кажется. Меня, кстати, хорошо слышно? Или тихо очень микрофон? Не хочу продолжать, дай мне выйти. Что ж ты такое? А что ты такая напослушная? Игра. А, отлично. Сейчас, я быстренько эти пройдем. Опять колесо вращать. Ну, сейчас, давай. Камин. Слушай, вот не везет пацанчику. Я тебе честно говорю, что, блин, бедный пацанчик. У него на русском камин. И его все будут камином называть. Знаешь, как это, в доме камин, да? А на английском его имя гаминг. То есть это по-английски читается как, ну, игрок.
Блин, не везет ему. Да, то Гейвин, то Камин. Ему, блин, не везет, бедный пацан. У него только на китайском нормальное имя работает. Бедный. Не везет, а? Ну, просто смешно, что на обоих языках прикол. О, 30 минут еще каст, молодец. Кстати, ты не забыл, что у этих аватарчиков... сколько? 30, да? Что у аватарчиков есть опция там игры друг с другом. Ну, ты не забыл, да, что аватарчики могут там и прыгать, и бегать, и все такое, поэтому не скучай, давай, используй разные команды. Слушай, я такой компот приготовил. А мне, кстати, симпатичный дизайн. Ничего не скажу. Я люблю, когда у людей крашеные волосы, не знаю почему. Я говорю, что компот я сварила позавчера. Слушай, вкусные. Я теперь понимаю, почему все бабушки и мамы компоты делают. Потому что, блин, он вкуснее любого сока вообще. А, он двуручник? Он капюшончик одел. Смешно. Don't be scared. I'm going in. Many happy returns. Let the magic begin. Stars shine for... Up to it, Manzai. Давай, банзай. Или мадзай, или как у тебя? Everybody stand back. Неплохой, честно. Ну, я не знаю, что-то ни они, ни я, ни Сяо меня что-то совсем не интересуют, если как персонажи. А вот выкрутить на хиде оружку это стоит, потому что она у меня S1, по-моему, да. Я не знаю, S2 на хиду лучше крутить или оружку ее? Как твое мнение, Каст? Что ты думаешь? Потому что оружку крутить я, в принципе, и в прошлый раз хотела, но не выкрутила. Как думаешь? Стоит пробовать или нет? Потому что, смотри, ни я, ни Сяо меня не интересуют. Персонажи, которые сейчас на крутке, не очень, как бы, мне они. Ну, вот это новая журавль. Ну, есть она, есть, окей. Я как бы по ней не сохну. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас мы закончим и с тобой обсудим каст. Окей, да. Найс. Так. Агась? Ща. Ага. Так, собрали. Ща посмотрим нашу оружейку. Так, оружка. Давай, детали. Ой, нет. Нет, давай назад. Сейчас. История, во. Короче, у нас... Раз, два, три, четыре, пять. Да, посох был недавно. Потому что я крутила, по-моему, что-то на оружку, на кого-то я крутила, и мне выпал посох. То есть сейчас гарант на оружку, но немножко откручено только. Честно. А на нахиду, если делать S2, в принципе, пытаться, типа, что-то с ним делать, то у меня раз, два, три, четыре, пять, 10, 15, 20, 25... 30, 35, 40, 45, 50, 50, 51. Но у меня не гарант. У меня 50 на 50. Вот такая вот ситуация жопа. Как думаешь? Каст, что мне делать? Ваше мнение, молодой человек. Извольтесь. Да, 50 на 50. Ну. А стоит S2 или лучше оружку на хиде, ты не знаешь?
Я, конечно, я не так много играю, но иногда поигрываю, чего нет. Ивентов никаких нет, да? Ну, значит, делаем... Окей, давай тогда покрутим 10 на S1 пока что. И пойдем делать главный квест. Мы должны... Новая местность открыта. А у нас главный квест... Блин, блядь, фонтейна не закончен. Это позор на нашу голову. Прости, что ругаюсь, Кас. Но просто... Я не могу. Когда по-русски говорю, у меня прям рекой течет ругань изо рта. Ладно, давай, пробуем. Нет. Выпала Фарузан. Ну, окей. Нет, так нет, слушай. В худшем случае я откручу 50 на 50 на какого-нибудь секси-персонажа. Магаз. О. Самое главное, могу вот это я купить. И крутить эти. Ничего отдельного. Ничего отдельного. Да, я не сильно парюсь. Слушай, я человек расслабленный. Я решила, чем больше ты паришься, тем больше расстраиваешься. А у меня болезнь ADHD. Я не могу... Мне сильно плохо, когда я не могу что-то закончить. Поэтому давайте лучше сильно не париться. Есть, нет. Персонажи у меня есть прокачанные. Главное, всякие квесты я могу спокойно делать, без проблем. Это no problem. У меня нету такого, что вот, персонажа нету, все жопа. Давай я рендеринг чуть меньше сделаю, потому что, чтобы было лучше... Да, сделаем 0.8. Чтобы было глаже шло. Чтобы оно сильно не глючило. Подожди секундочку. Момент, ребятки. Просто поглядываю на стрим. Давай сделаем так, вместо этого. Вместо 0.8 сделаем 0.9. Во. Ой, сорян. Это просто рендеринг. Иногда в игре делается так, что он сильно глючит, когда много движений происходит. Поэтому лучше я так поглядываю на статус. Что тут у нас? Ах, да, надо с Невой поговорить вроде бы. Я не помню, что в прошлый раз было. Что-то новое. Ах, да, мы же были в подвале, где Навия чуть не подохла. Нева ее вытащил, и мы нашли то, что факт, что Фурина какой-то большой секрет держит от всех. Секретная гадина. Поэтому пойду с Невой говорить про секрет. Вы здесь, наконец-то. А что такое? Monsieur Neuvillette and Lady Furina, they seem to have gotten into a dispute. Please go see for yourself. У него месье Неувиллетта и госпожи Фурина вышел спор. Лучше вам сами посмотреть. А, я забыла. Ребятки, я сделала на русском Геншин вроде, да? Я поменяла с прошлого стрима это название или нет? По-моему, да. Надеюсь. А то глупо так. Стоит у меня Хонкай. О! Like I said, I've already explained everything. Повторяю, я уже все объяснила. And yet the problem has not been properly solved. There is little space for excuses between us. Но вопрос до сих пор не решен. Бессмысленно ссылаться на разные отговорки. It is not my intention to offend you, but please tell me where you stand. You are the Hydro Archon Focalor, are you not? Не хочу тебя обидеть, но ведь ты сама понимаешь, кто ты такая. Ты Гидро Архонт Фокалорс, не так ли? Look at this. This is a list of the victims from the recent Poisson incident. Взгляни, это список жертв, погибших во время последнего происшествия в Пуассоне. Не стыдно, да, Фурина, тебе? You mean they're all... То есть все
все они... We did not arrive in time to avert this disaster, and I will not have it happen again. Мы не успели предотвратить катастрофу, и я не допущу, чтобы подобное повторилось. I will say this once more. You must tell me everything you know. Я повторяю, ты должна рассказать мне все, что тебе известно. Yesterday, I found 3 stone slates in some ancient ruins near Poisson. Do you know anything about those? Вчера в древних руинах неподалеку от Пуассона я обнаружил 3 каменные плиты. Что тебе о них известно? Seriously? You're questioning me like this is a court case now. I don't know anything about that. Ты разговариваешь со мной как с обвиняемым в зале суда. Ничего мне о них не известно. But you found them in some ancient ruins, you say? Но говоришь, что ты нашел их в древних руинах? That's correct. Which is why I came to ask you some questions. There should have been 4 slates, but one of them was missing. The other 3 feature different images that seem to correlate to the prophecy. Да, и поэтому я пришел задать тебе несколько вопросов. Первоначально в руинах было 4 плиты, но первая бесследно исчезла. На 3 оставшихся плитах вырезали рисунки, имеющие отношение к пророчеству. The prophecy? Пророчество? The second of these slates depicts the previous Hydro Archon Egeria kneeling before a floating island in the sky, as if confessing something. Do you know nothing of this either? На второй плите изображена Игерия, твоя предшественница. Она стоит на коленях, обращаясь с молитвами к плавучему острову посреди неба, словно кается в каком-то грехе. Что тебе известно об этом? I don't. I've never seen such slates. Ничего, я этих плит никогда не видела. I'll ask you again. Do you really have no information regarding the previous Archon? Давай попробуем еще раз. Ты в самом деле ничего не знаешь о предыдущем Гидро Архонте? My deciphering of the slates indicates that the Hydro Archon Egeria once had to confess to or apologize for a certain sin. If anyone would know about it, it should be you. На плите изображено, как Гидроархонт Игерия признается в некоем проступке и просит за него прощения. Если кому-то известно больше о тех событиях, то только тебе. All gods don't have the same secrets, you know. She was herself and I'm me. Is it really so strange that I know nothing? У каждого бога свои секреты. Егерия — это Егерия, а я — это я. С какой стати я должна что-то знать? I understand your concerns, but I'm sorry. I just don't have anything to tell you. Я понимаю твое беспокойство, но все же, прости, мне нечего тебе рассказать. Forgive me for saying this now, Lady Furina, but I have long known of your various secret investigations into certain matters. Мне не хотелось бы говорить об этом, госпожа Фурина, но я знаю, что ты втайне проводишь собственное расследование. There are several indications that you have been investigating the prophecy on the sly. Судя по некоторым признакам, твое расследование связано с пророчеством. This is not strange in itself, considering that you are the Hydro Archon. But it is strange that you should also claim to not know any of Egeria's secrets, as well as do nothing following your inquiries. В таком расследовании нет ничего странного, ведь ты Гидро Архонт. Странно, что ты заявляешь, будто ничего не знаешь о секретах Егерии и бездействуешь после своего расследования. О, Невелет тебя на чистую воду вывел, подружка. You have never been as superficial as you have presented yourself to be, nor are you a fool. And yet, your behavior is very inconsistent. Ты никогда не была столь поверхностной и глупой, как пытаешься выглядеть. Тем не менее, твои действия весьма противоречивы. So you've been watching me all this time, have you? I didn't think you were that type. Значит, ты все время следил за мной, Невелет? Не ожидала. Что у тебя такое хобби? Ты... Well, since you know about my secret investigations, then you should know I'm actually working to take care of it. Что ж, если тебе известно о моем секретном расследовании, наверное, твое мнение на мой счет изменилось. There's no point questioning or suspecting me. You're the Eudix, but you're still my subordinate. You should be following my lead. Нет смысла устраивать допросы и проецировать на меня свои подозрения. Ты Юдекс, но ты остаешься моим подчиненным, а значит, должен мне повиноваться. Just trust in me. You're Archon and do as I say. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. It'll all turn out fine. Доверься своему Архонту и делай, как я скажу. Пусть даже в глубине души ты не сможешь убедить себя в моей правоте. Повинуйся моим приказам, и все будет хорошо. That's all I have to say.
We do not discuss this matter again. А больше мне сказать нечего. Вопрос закрыт. Oh, the opera is about to start. Toodles! Ой, скоро начнется представление в оперном театре. Увидимся. Did Furina not notice us standing by the door? Wonder what's up with her. She was smiling. She didn't seem in the mood to care if we were listening in or not. Неужели Фурина не видела, что мы стоим за дверью? Интересно, что с ней? Она улыбалась, но даже не обратила внимания, что мы подслушиваем. Нарочно что-то скрывает, падла. Она у нас тут такая, вертихвостка. Наверное, вы долго ждали у двери. Oh, you noticed. Seems Furina didn't even realize we were here. Ты нас заметила? Фурина даже не поняла, что мы тут. She was in a great panic, though I cannot discern the reason. Our discussion reached impasses time and again, a state of affairs that we cannot allow to continue. Она в смятении, но я не понимаю, чем вызвано такое поведение. Наш разговор зашел в тупик, однако мы не можем оставить все как есть. Still, I do not understand. Dialogue is the basis for understanding, so why did she keep refusing to engage? И все равно я не понимаю. В основе любого взаимодействия лежит общение. Так почему она снова и снова уклоняется от разговора? Боюсь, одними вопросами тут ничего не добьешься. Она должна осознать всю серьезность ситуации. Everyone in her inner circle has noticed that she is hiding some secret. The issue is her attitude. I fear that she will not reveal anything unless absolutely forced to. Все посвященные видят, что Фурина скрывает некую тайну. Проблема в ее отношении. Я боюсь, она ничего не скажет, пока ее не заставят. We may have to create a situation in which she will have no choice but to speak. Мы можем создать такие обстоятельства, в которых у нее не останется другого выбора. Oh? Like what? Да, например. Normally, people will only reveal the truth when standing trial. Perhaps we must have the Hydro Archon experience just such a scenario. Многие люди готовы раскрыть правду только во время судебного процесса. Возможно, мы должны поставить Гидро Архонта в похожие обстоятельства. Судить Гидро Архонта? Вау, давай. But Furina's seen so many trials, and she's really good at dodging questions. How do we make sure that she won't just slip away at the first chance she gets? Но Фурина успела повидать огромное множество судебных процессов, и она отлично умеет уклоняться от вопросов. Как нам убедиться, что она не уйдет от ответа? We will need to consider this thoroughly, join forces with various parties, and then do what we can. Нам нужно все тщательно обдумать, найти как можно больше союзников и сделать все, что в наших силах. If at all possible, I would prefer to recuse myself from this affair, but we must prevent the prophecy from coming to pass. Я предпочел бы остаться в стороне, но это необходимая мера, чтобы предотвратить предсказанную катастрофу. This may be cruel to her, but all Fontaine is in crisis. The information a god possesses is too precious, and so we must take a chance on this. Это жестоко по отношению к Фурине, но ведь весь Фонтейн в опасности, и сведения, которым владеет божество, представляют очень большую ценность. Придется рискнуть. В таком случае нам понадобится помощь. But who will lend us their aid to do such a thing? Но кто согласится нам помочь? Можем обратиться к куче народу. Несколько дней спустя на лодке в одном из тихих уголков Пуассона. Окей. Well, that's everyone, huh? Ну чё, все в сборе? Speaking of which, it was pretty smart of you to think of hiding here. Кстати, спрятаться здесь оказалось отличной идеей. Poisson was just involved in a disaster, so it's presently devoid of people. That naturally makes it the best choice. Пуассон недавно пострадал от большого бедствия, людей здесь сейчас немного. Лучше места не найти. Ах да, мы ж работаем с Арлекино. And here you are drinking tea like it's the most natural thing in the world, huh? Маэстро сидит рядом с нами, попивает чай, словно только надо. That's what family should do. Sit and enjoy a leisurely time together. Это и есть настоящий отдых в кругу семьи. It's nice to enjoy tea here, you know? Care for a cup? Отличное место для чаепития. Может, налить вам по чашечке? Lend me your ears, everyone. Hello! Or perhaps one of you might like to start us off. How about you, friend? Hello, Highway. What's up? How you doing? Прошу внимания. Или сегодня начнет кто-то другой. Может, ты? Me? No, I don't think I can. Я... Нет, это вряд ли. Then how about you, good sir? Тогда вы, дорогой сэр?
Oh, really? Oh, that's great. That's amazing. I'm happy you're happy. What kind of games are you going to be streaming? I fear that I will cause the mood on this boat to become as somber as it is in court. Боюсь, если я выступлю с речью, настроение на борту станет совсем как в зале суда. Ой, мужик, ну дает. Well then, I guess we're lucky we've got a local like me to organize things. Wonderful, the spotlight at last. I guess I'll be facilitating things from here. Видите, как вам повезло? Значит, организатором всего мероприятия выступит местный житель, мадемуазель Нави. Ну, теперь вы наконец обратите на меня внимание. Нави, так одета, как на тебя внимание не обращать? But yeah. So yeah, Highway, you know how I stream in English most of the time? On Wednesdays, I stream in Russian. So yeah. Yeah, the new Spider-Man, I hear it's really good. A friend of mine's been playing on the PS... I mean, the friend of mine got it, you got a PS5 just to play the new Spider-Man. But yeah. He says he really likes it, so... Good luck. It's a good game, I hear. So you're gonna have a lot of fun. That was a little long-winded, don't you think? Вступление вышло немного затянутым. Блин, да тут у нас вообще все. И Кларинда, и Нави, и куча народу. Вау. Oh, you might be right. Anyway, to cut to the chase, our friend here, the Traveler, has brought us together to discuss something. Oh yeah, no problem, dude. There's this thing in the channel points where you can be like, translate this for me. And if you want to know how something is in Russian, just type it in English and I'll translate it. And I'll explain the grammar, you know, everything about it. There's also an option to switch the stream to English if you're like, it's way too much Russian, man. Then I can switch. But obviously, if you type in English, I'll answer in English. But like, you know, the stream itself is going to be in Russian. Да, ты права. Ладно, не будем терять время. Наша общая подруга Sylfania собрала нас здесь, чтобы кое-что обсудить. As for what that is, well... let's start by saying that we'll be pooling our efforts together to create a series of traps. И что именно мы будем обсуждать? Первым делом скажу, что мы должны объединить усилия и расставить целую сеть ловушек. Oh, how intriguing. Да, как интересно. Well, it's just an expression, really. One that I just learned from Chlorand and used on the spot. So, let's invite her to explain in detail. A round of applause, please. Ну, на самом деле, слово «ловушка» я услышала от Кларинды и решила сразу вернуть в свою речь. А подробности пусть расскажет сама Кларинда. Аплодисменты. But yeah, by the way, Highway, there's new emotes. Check them out. They're a lot of fun. There's like 7 new emotes, my dude. They're really funny. Feel free to look at them. So by the way, the stream chat, if you type in 1 emote or 3 emotes and no text, they come up really big up here. Yeah. Huh? Didn't you say that you would be facilitating this? Ты же говорила, что сама обо всем позаботишься. Oh, come now. Your work doesn't involve much public speaking, right? This is a good chance to practice. You might even pick up some fancy oratory tricks to impress your boss with in the future. Перестань, тебе ведь по долгу службы редко приходится выступать на публике. А теперь у тебя появилась отличная возможность попрактиковаться. Потом будет чем удивить начальство. I see. And what does my boss say? Ясно. А что скажет само начальство? Ее начальство тут. He is glad that you consider him your boss. Do go on. Очень тронут, что ты считаешь меня своим начальством. Я весь внимание. А, кстати, на английском прикольно, он говорил от третьей персоны. Не говорил я, а говорил он. Что смешно. А мне все кажется смешным. In that case, do any of you have experience hunting? Ладно, кто-нибудь из присутствующих когда-нибудь выходил на охоту? Not that I recall. Не припоминаю. Fremine and I once used a wooden stick in a basket to catch wild rabbits when we were younger. As for Lynette, oh, right. You were sick that day, weren't you? Мальчишками мы с Фремин как-то ловили диких кроликов с помощью деревянной палки и корзины. А Линет? Да, ты тогда болела и не пошла с нами. I've also gone diving to catch some fish before.
Does that count? Я нырял за рыбами. Это считается? I'm afraid not. You may or may not have heard, but Fontaine once played host to a group known as the Marechaussee Hunters. Секунду. К сожалению, нет. Наверняка вы не знаете, что когда-то в Фонтейне существовал отряд под названием «Охотники Сумеречного двора». Though that was their name, they did not hunt animals, but rather various monsters left behind by the ancient dynasty of King Remus. Они называли себя охотниками, но их целью были отнюдь не дикие звери, а монстры, оставшиеся от древнего государства царя Рема. Today, Fontaine's monster population has already thinned greatly, so the hunters have blended back into society, taking up arms in other lines of work. They even left a unique methodology of hunting in their wake. No, you're not hallucinating, but it's not like you redeem anything. So I mean, like, it's not like any of the channel point redeems make me spin the wheel. There's a specific redeem to spin the wheel, then I spin the wheel. But if you use other redeems, they just happen. Yeah, otherwise honestly, the timer would just be eternal. It will never end. Alright, spin the wheel. Spinny, spin, spin. Let's go. Spinny, spinny, spin. Ooh, 20 more minutes. Honestly, I'm thinking the redeem for the wheel spin is way too cheap. Because honestly, this number hasn't been going down, and I'm running out of like rewards. So you know what? I'm gonna make it 500 instead of 400. Make it harder for people. Yeah. But it's just like, I don't know, maybe people just have a lot of points saved up, because they've just been like spamming it. Like I know Cast has been spamming it. He's done all 3. Jesus, that's a lot. I mean, yeah. All right, I'll keep it 400. I'll be nice. I'll keep it 400. It's mostly because, like, bro, I mean, yeah, it's mostly because, like, you know, it's just the timer hasn't been going down, which is good, but also I'm running out of like things to redeem, so you know. But anyway, когда поголовье монстров в Фонтейне сократилось, охотники постепенно отошли от дел и переключились на другие занятия, где их навыки были востребованы. Но в наследство они оставили Фонтейну уникальную технику охоты. Right, she's talking about hunting or something. Oh, come on, man. Alright, let's do this again. There you go. 1 minute. Oops. Misclick. Yeah, well, tough beans. It is what it is. A trap comprises of the following components: bait, a trigger, and a containment device. Sometimes a lethal implement will also be necessary to deal with the prey. Охотничья ловушка состоит из приманки, спускового механизма и капкана, а для борьбы с особо опасной добычей требуется карающее оружие. So, if we were to build a trap together, right now, what would you choose to build it with? Итак, представьте, что нам нужно соорудить ловушку. Какую конструкцию вы выберете? For me, I would prefer something basket-shaped. Pigeons and rabbits will see the bait and naturally enter the snare. Я бы поставил ловушку в форме корзины. При виде приманки голуби и кролики сами забираются внутрь. Our line of work requires a deft hand, and we're some of the best in the industry, so you can count on our techniques. Как и в нашей работе, при обращении с такой ловушкой нужна некоторая ловкость рук, поэтому здесь мы отлично справимся. You used some of those techniques while moving the people of Poisson, didn't you? My subordinates mentioned that you even performed some magic for the bawling children.
Когда шла эвакуация из Пасона, умение линии оказалось как нельзя кстати. Мои люди говорили, что ты утешал плачущих детей, показывая им фокусы. Yes, and I even managed to gather some intelligence in the meantime. I'm quite the multitasker, if I do say so myself. Да, и заодно мне удалось собрать кое-какую информацию. Я отлично умею делать несколько дел сразу. I'm afraid I can't claim that as my strong suit. I prefer more stable methods, like placing bait in the water and waiting for the fish to come within reach. That's the kind of method I would count on. Я так не могу. Мне нравятся более предсказуемые решения. Например, бросить приманку в воду и ждать, пока рыба подплывет поближе. Такая охота мне по душе. Ну, это разные подходы, понимаешь? Different approaches, man. Hunting is hunting. Calm and steady. Exactly the kind of person who would catch loads of fish. Ooh, congrats! French sounds hard. Geography, I mean, what do you study in geography? Is it like different countries? The locations of different countries? The capitals of said countries? Or more about like tectonic plates and like different habitats? Yeah, tell me more. Tell me. I'm like French is French. Everybody, yeah, it's figures. But I've never taken geography at school. It wasn't a subject. I think it was just grouped into science, and then we got split into physics, chemistry, biology, and kind of geography died off. So, tell me more. I'm curious. I want to learn. Вот это настоящий рыбак, спокойный и терпеливый. And I can be their assistant. А я буду их ассистенткой. With discretion, I'm sure. В тихом омуте. I'd probably use some sort of mechanical animal. Papa once bought me some small clockwork squirrels, mice, and such. When placed in the forest, they can attract others of their kind. Наверное, я бы поставила ловушку с механическими животными. Папа покупал мне маленьких механических белочек, мышек и других зверьков. В лесу они могут привлечь внимание настоящих зверей. I remember that you liked those too, didn't you? Я помню, тебе тоже нравились такие зверьки, да? Нави, что с тобой случилось? Почему ты флиртуешь с Хлоридой? Все. I did. And that would be a good way to go about it. If they're realistic enough, animals of the same kind will follow them all the way to the trap. Хороший план. Если грамотно их замаскировать, настоящие звери последуют за ними и сами не заметят, как попадут в ловушку. What about you, Monsieur Neuvillette? А что выбрали бы вы, месье Невилет? I fear I do not have any related experience. У меня нет соответствующего опыта. That makes sense. You usually solve problems directly, without the use of any such tricks. Да, понимаю. Вы привыкли справляться с проблемами, не прибегая к хитростям и уловкам. Well, that's really cool. I mean, I figured geography, you study countries and continents. But weather? What do you mean by weather? Oh, this is such cool information. I mean, is this just like a standard school education, or was it an elective class you could take? Because that's pretty cool. I've kind of missed out on all this stuff. My school was very like, we had religion class instead, which was not fun. I'd rather have taken geography than religion. We also had business, which was like, you had to figure out like different business models and shit. I was like, why am I taking this? Why am I taking this shit? But yeah. But I do have one more question for you, monsieur. Но у меня есть еще один вопрос, месье. If we were to create a trap now, how would you design it? Представьте, что нам нужно поставить большую ловушку. Как, по-вашему, она должна выглядеть? I would like for it to be effective, but bring no harm to the prey. A more gentle trap would be ideal. Она должна быть действенной, но не причинять вреда зверю. Я бы выбрал какую-то мягкую ловушку. By the way, fun fact, I caught a mouse in my house. I did. I have a bunch of mouse traps, but not those like deadly mouse traps, but the like humane ones called Mouse Hotel. Like when the mouse goes in and it sits down on like on the inside, there's this little platform to get to the food, and if the mouse sits on it, the door closes and it sort of locks the mouse in. But it has like air and everything, so the mouse isn't hurt. And then you can just take it outside and release it again, just far away from the house. So it was pretty amazing, really. I've had these mouse traps for like a year now and I haven't been catching anything. And I knew I had a mouse here.
because I could hear it. And so just like, you know, it's pretty cool. Yeah, I think they're called mouse hotels. You can buy them off of Amazon, and they're humane in a way that you're not really killing the poor thing, because it's not the like in England, house mice are just very common, and it's not their fault they're hungry and cold, right? The houses are heated and there's food, so they're gonna be coming in. Hi, Sibby baby, how you doing? Welcome, welcome. I'm talking about the fact that I caught a mouse a few days ago. I forgot to tell you guys. But yeah, I have pictures of it as well. It looks so scared. It literally shat itself inside the trap. So I was talking about how I had the humane mouse traps, which don't actually kill the mouse. It just like locks it in a location so you can pick it up and then go outside and release it into the wild. And I'm like, well, it's not the mouse's fault that, you know, it's cold outside and there's no food, so you shouldn't really kill it. Oh man, is it the same X? Because I know you had. I remember before Christmas, you told me, like, you had X drama. Is it the same X, or is it a different one at this point? Ah, alright. Alright, tough then. Alright, feel free to share, mate. I mean, if you want. If you need some place to vent, just, be careful of, like, saying names and other things. But if you just want to, like... Ooh, a lawyer. Oh, shit's getting serious, mate. But yeah, you are in the US, right? Yeah, okay. Yeah, you do need a lawyer. Jesus Christ. US runs on lawyers. But yeah, this was supposed to be a Russian stream, but I got two English-speaking people, so I'm just going to speak English now. No, of course not. But what I mean to say is, if you want to, like, talk, I'm happy to chat. But, you know, if there's some things you don't want to say, feel free not to say them, so I mean... There we go. Good job, Highway. You found it. You found the redeem to switch to English. So I'm just going to switch to English now. But yeah. Okay. Kind as always. However, our intention doesn't necessarily change the containment device and the type of implement we need. If we wanted to kill the prey in one strike, we would need a powerful implement. However, that also goes for prey that must be captured and safely contained. That's rough. Wait, why's that? Only a hunter who's a true expert at subduing their prey can snare it without harming it. The line that divides life and death is often exceedingly thin. Yeah, see, the reason why I started talking about the mice is because they're talking about traps now, so... Yeah, man, my condolences on the whole shitty situation. You know, people can be... I don't know that your ex. I don't know that person. But some people can be, how do I put it in a nice way, delulu? A little delusional. In a way that in their mind, a relationship went a certain way. So in their mind... certain words you said or sentences you said or some of your actions meant different from what you've actually meant them to do. That's also a possibility. Or, I don't know, did your ex like threaten you with legal action or something? Oh. Well... Yeah, well, then it's up to you. You do you, man. You know best what to do in a situation, but... I mean, all I can say is good luck, really. Oh, shit. That's horrible. That is the worst situation when you're the other... Like, you know, you're the other person. And you don't know about it. Then you're like, shit, wait. I'm the person they've been using to cheat. Oh no, that I think that happened to me once. It didn't get anywhere too far, but like, this person I liked had like a full-time girlfriend in a different country, and I was not aware of that fact until after a few days. But we weren't really like dating with this person, so
You know, it wasn't anything too serious. So I was like, yeah, but it completely changed my opinion of that person, and I don't speak to them anymore, obviously. But you getting harassed by who? By your friends or by her friends or by her? Why is she harassing you? If you're broken up, like what? You know, Highway. Oh, well, tell her friends to fuck off. She's broken up with you. You're not her boyfriend anymore. Then what fucking business is it of theirs, honestly? Sorry to be this therapist here, but like hot take. You know, I understand that if you're dating someone, you want to chat to their friends, right? Because that's what happens. You know, your date's friends are your friends, and your friends are supposed to be your date's friends. Прости, Каст, мы обсуждаем личную жизнь тут, так что давай, учи английский, как говорится. Если хочешь обратно на русский переключить, используй очки канала. А пока что рассказ. Sorry, I just had to chat to Cass real quick. But basically, like, you know, I get it when you're dating, but when you break up, like, her friends aren't your friends. So you're not supposed to keep in contact. And also they're, like, third party in this, which are not involved. So I don't understand that if you've broken up with her and she doesn't, or I assume it's a she, doesn't speak to you anymore, why are her friends bothering you? Like, just tell them, like, I'm not dating you, I'm not dating her anymore, so can you fuck off, please? Пройдем, Кас, не парься. What is gang monkey hackers? What is that? I'm very confused. But yeah, Highway. It's a shitty situation, but I'm sure you can do it. So, are we going hunting together? We are going hunting, y'all. Huh. We hadn't thought of seeing ourselves as hunters. It kinda works, but maybe it's still not the best metaphor. Just block them all, mate. The person messages you, just block. And eventually you'll block them all. And just ignore them, you know? If our means of capturing and dealing with our prey is to put them on trial, then the hunting metaphor is actually quite accurate. But we shall require much more courage than any hunter to judge a god, a being whose seat is an exalted throne. Ah, так они... What? What do you want me to translate, Highway? Put in chat how to duel someone in Russian. Highway хочет, чтобы я перевела. Напишите в чат, как с кем-то начать дуэль на русском. Ну, я не знаю. Вот так начать. Сейчас. Все, дуэль начата. Окей, так, мы, короче, будем судить Фурину и пытаемся ее поймать в ловушку. Oh, so that's what's going on. Sounds very interesting. Угу. Сравнение, другая цель. Ага. Ваши отношения с Фуриной пока что не настолько испортились. Вам нужно всего лишь выведать ее секреты. Попытка выведать секреты Бога — настоящее кощунство, но вы решаетесь пойти на риск, чтобы фонтан не погрузился под воду, как предсказано в пророчестве. There isn't really a chat duel in Russian. All the commands are in English, mate. Сцена судьбы. Ну, пошли. На базу. Поехали. Спина де Росула. Где мы? Это мы где? А. Ну, пошли на базу. Где мы? О, вот. Good job. It's been a tough few days, hasn't it? So much has been happening. Фух, последние дни столько всего случилось. Нам пришлось непросто. После такого совещания страшно хочется есть. Hyman didn't think the meetings would go on for
for so long, but everyone seemed pretty fired up, huh? Эх, Паймон подумать не смогла, что встреча продлится так долго, и все рвутся в бой. Paimon thought they'd be at least a little frightened. Well, Fremine was, now that Paimon thinks about it, but everyone else just looked a little surprised. Паймон думала, они будут хоть немного напуганы. Один Фримин испугался, остальные только чуть-чуть удивились. Теперь ты чувствуешь себя увереннее, что мы будем биться с Богом. Ну... It's hard to say. Paimon doesn't have any experience with this sort of thing. But with you around, Paimon sure will do great. Трудно сказать. Паймон никогда ничего подобного не делала, но ты ведь будешь рядом. Паймон уверена, что все получится. After all, you're the most reliable person in the world, aren't you? Huh? Ведь Паймон знает, что ты самый надежный человек во всем Тайвате. А? Что такое? Did you just pour some tea? Paimon didn't notice you doing that at all. Ты сейчас наливала чай, а Паймон даже не заметила. Тогда откуда это? Так, не пить. Чай, странный левый чай, который тебе подают в подземке, не пить. Paimon's never seen that cup before. Паймон никогда раньше не видела эту чашку. Don't be frightened. I'm just joining you two for tea. I merely refrained from saying anything till now. Не бойтесь, я всего лишь решила выпить с вами чашечку чая, но до сих пор молчала. Who's that voice? But there's no one here. А? Откуда этот голос? Здесь никого больше нет. Ah, have you forgotten me already? Уже забыли мой голос? Wait, you are familiar. You're the voice we heard from the sky in Sumeru. Подожди, Паймон ее где-то слышала. Точно, в небе над Сумеру. Что? В небе над Сумеру? А? The voice from the sky, I fear that description is wrong. Though, not completely wrong. Голос с небес. Боюсь, твое описание неверно, хотя и не полностью. You're feeling lost now, just as you were feeling previously. I sensed that confusion and thus came to you. Guiding people is an irresistible hobby of mine, after all. Как и в прошлый раз, ты оказалась на перепутье. Я пришла сюда, почувствовав твою растерянность. Ничего не могу поделать с привычкой направлять людей на путь истинный. Кто ты? Господь Бог, что ли? Чуть тебе от нас надо, женщина. Consider me a passerby, just accepting a commission from my friend's disciple on a whim. Считайте, что я проходила мимо и вдруг решила взяться за поручение, которое предлагала ученица моей подруги. Ученица подруги? Она слушает наставница Моны. Точно, наставница Моны! Загадочная Энн из Ведьмового Шпаша. Исполнится ли пророчество о Фонтене? The prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. Пророчество. Да, пророчество исполнится. Считай, что в нем записана история будущего. What? Then is there any way we can stop it? Что? Но неужели совсем ничего нельзя сделать? I believe you have witnessed a failed attempt with your own eyes. Can everything in Tevat so easily be changed? Думаю, один из неудачных попыток ты видела своими глазами. Думаешь, судьбу Тайвата так легко изменить? Опять это судьба. Не бывает никаких исключений, разве? So you've caught on. Ну вот, теперь до тебя дошло. Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? В пророчествах обычно показано будущее, увиденное богами, но даже боги видят не всех. И могут ли некоторые события происходить в слепых зонах, недоступных взгляду богов? Are the things that you shall see different from the fate that the gods perceive? Может ли картина, которую ты увидишь, отличаться от судьбы, предсказанной богами? Я не знаю. What is she talking about? О чем она говорит? Sounds really impressive and important and stuff, but it also sounds kind of scary. Звучит так важно и торжественно, но немного страшно. Да, она дурь несет, короче. Чая почти не осталось. Че, уже все выпало? I believe that you understand, right? Some things are insignificant, but others you must reach out to change. Думаю, ты понимаешь, что я хочу сказать. Некоторые вещи не имеют значения, но некоторые тебе придется изменить. Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. Каким бы ни было будущее Тайвата, судьба станет All you твоим. need to do
is to play your part. Судьба станет твоим единственным проводником. Делай, что должно. This was good tea, by the way. Thank you for your hospitality. Well, that'll be all for today. Хороший чай. Спасибо тебе за теплый прием. А теперь мне пора. The voice. It's gone. Голос исчез. Ведьма Энн, это и есть твоя подсказка? Неожиданные новости. Проснувшись, замечаете, снаружи кто-то есть. Да, блин, до нас все достают. Мы только спим. I want to hear someone talking. Там кто-то разговаривает. Alright, coming. Да, иду. Блин, кто ночью болтает, блин? Такая старательная Пайман. Hey, it's you who's getting lazy, okay? Это ты просто обленилась. Это честно факт. Да, я ленивая дрянь. По жизни. I see I've walked in on some lively banter. Уже ругаетесь? Весело тут у вас? Ах да, Мона ж была у нас в прошлый раз. Мона, как ты провела эти дни? Fine, just fine. I went to take part in that Steambird panel. It turned out to be more interesting than I expected. Хорошо, я поучаствовала в форуме, который организовала паровая птица. Там оказалось интереснее, чем я думала. Not all Fontanians are pessimistic about this. One journalist mentioned that sitting around and waiting for the end to come would be wrong, and that they should make their own rescue preparations. I agreed, so we had a brief chat with her. Nah, man, don't worry about it. I bring my drama to the stream all the time. Every time I'm like, oh my god, my mom's doing this, blah, blah, blah. It's fine. If you want to share, then you share. Hi, Nanahira, how are ya? How are ya? I'm good. I'm doing a Russian stream now, though. Yeah. I can chat in English with you if you type a comment in, but I'm mostly gonna be reading it in Russian and sort of, like commenting in Russian and shit. But yeah, feel free to chat. Don't feel like, oh, the stream's in Russian, I can't follow it, okay? Sebi! Thank you. Thank you for the sub. Nanahira, you're now a ranger. You've now been trained by Sebi. You're now part of the squad. You can't escape now. You work for me now. You're my employee. By the way, Sebi, Nana, there are new emotes. There's 7 new emotes on Twitch and in Discord. So go crazy. Go ahead. Go ham. Go ham, my guys. Alright, cool. I'm switching. Right. Короче, они что-то там... Она рассказывает про свой опыт с паровой птицей. Did she have pink hair by any chance? Why, yes, it was Charlotte. You remember her, right? That daredevil journalist. Yep. Pink hair. I'm in full support of her view. Prophecies are very important, but how can people allow their lives to be commandeered by just a few words? That's right! Paimon's glad to hear something sensible for once. Ah, yes. About what we had discussed before. I did try, but I'm afraid I couldn't reach the old hag. I'll try again tonight, but I wouldn't get your hopes up. Sebi, you're just like redeeming every single thing you own, don't you? But basically, like, we've already talked to the old hag. Oh, thank you for the hydrate, Nana. Sorry, I don't think the roulette works. What do you mean by roulette? I think I turned off the roulette. If you want to do like slots, you need to do exclamation point slots. If you want a roulette, what do you mean? What do you mean by roulette? Like exactly what do you want to happen, and I will figure out what the command for it is. There you go. That's the slots. Ooh, wow. Good job. Right, we're spinning the wheel because Sebi called it. Oh, and what does it do? Ooh, yeah. 5 more minutes. To the timer. Good job. You want me to say something risky? What do you mean? You gotta be specific, Sebi. You gotta be specific. It's not how any of this works. No, jeez. Sorry. Вообще-то к нам уж приходили. Huh?
Nani? Goodness gracious. Are you serious? Ничего себе, вы серьезно? I mean, I'm just gonna say something risky. Literally. You ready? You ready? Okay, here you go. Something risky. There you go. There's your dummy on my voice. Yep, we saw your. We saw the old lady. Has blind spots. Pretty bold if you ask Paimon. Most people would believe the gods to be all-knowing, right? Okay. Divorce. Divorce from whom? What are you talking about? By the way, the new emotes are these. I added them today. So, here you go. Yeah, that's weird. You didn't get them? Huh. Oh, I think you didn't get the flares. I think you got, like... Ah. Yeah, those. Yeah, I'm not sure what's up with that. Sorry, I'm just gonna double check real quick. Let me see. Let me see if, check commands roulette is back on. Oh no, roulette is on. The command is on. I don't know why it's not working though. Oh well. If it ain't working, it ain't working. Can't help ya. Sorry. The Hexen Circle members are certainly anything but ordinary. As for the mage named N, the old hag has mentioned her a few times. Привет, She said Арбуз! that N's sense of direction is incredible, and that she loves guiding those who are lost. Как дела? Надеюсь, все хорошо. В этот раз что-то Геншин стрим получился полностью гибридный. И на английском, и на русском прям пополам разговариваю. Члены шабаша отличаются от обычных людей. Ведьма по имени Н, старуха не упомина. А, это не старуха была, это ведьма Н. Ориентируется в пространстве, любит выводить заблудших на путь истины. But I've never met her, and if she were still alive, she'd be... Well, suffice it to say that the hag's at least a few hundred now, and N's been around for longer than that. Короче, Н старше старухи. Whoa. The Hexen Circle sounds like a scary group. But they must really stay in shape to live so long. Какие страшные люди. Наверное, ведьмы поддерживают себя в отличной форме. Their abilities alone are pretty terrifying. If she came to see you personally, then the problem you're facing must truly be of great importance. Одних только ведьминых умений достаточно, чтобы наводить страх. Видимо, ваша проблема так важна, что она решила явиться к вам с собственной персоной. Well, it's not like Paimon could understand anything she said. Но Паймон ни слова не поняла из того, что она сказала. Yes, she was quite cryptic, but I suspect she means that there is still a way to turn things around. She didn't say when or what that would be, though, so... Короче, обсуждают они Perhaps it is ведьму. something that you cannot know right now. Наверное, сейчас вам рано об этом знать. Она хотела дать нам подсказку, но когда мы уже понять истинный смысл, ценность ее подсказки. Если ее слова были лучшим из возможных ответов на мой вопрос. Traveler, Insane, I know, right? are you two all right? Highway has a very big win streak. It's ridiculous. Oh, we're fine. We're just a little down right now. Папа немного Kind of feels грустно. like the end is coming, you know? Знаешь, кажется, что конец света на самом деле скоро наступит. I see. I feel that same sense of desperation too. Понимаю, у меня похожее ощущение. Ребята, 2023 год. Фу, 24 год. Ощущение конца света у нас реальное. Кстати, сегодня мне мама звонила, говорит, что типа, о, ты знаешь, я тебя волновать не хочу, но я проснулась, думала, вот гроза, оказывается, это пули. Я говорю, что значит пули? Она говорит, ну не пули, но это, слышно, там бучу на границе. Я думаю, и это ты меня типа не волновать, да? Ну ладно. Crazy, да, Арбнос? I Короче, guess you конец could света. consider me someone who has often witnessed fate. So far as I have seen, it cannot be swayed.
Я много раз видела, как проявляет себя судьба, но еще ни разу не видела, что на нее можно было But even повлиять. so, I still hope for. I believe in miracles. Astrology is eternal and rational, but fate may not be. It is cruel, but it can also be beautiful. И все равно верю в чудеса. Астрология логична и неизменна, а судьба иногда меняется. Часто она жестока, но иногда прекрасна. Perhaps that's what N was trying to tell you. Not to lose heart, and to believe that what you are seeing playing out before you is not yet set in stone. Окей. I did Так и originally будем. think of steering clear of all this, but I couldn't. Even if this is all futile, I still wish to help everyone. If we don't struggle to the last, then how can we face the end when it comes? Блин, она хочет всем помочь. Такая она прям молодец. Красотка. Huh. You do have a point. Тоже верно. There I go, talking about astrological principles again. Sorry about that. The moment I start talking about work-related stuff. I need to get going. Опять меня понесло в рассуждение в астрологии. Извините, стоит только заговорить об работе, и все, как мне пора бежать. Иди, Мона. Гуляй. Even if only a little. I believe that you'll help those who are struggling in the same way I did. Рада, если смогла хоть немного тебя утешить. Мне всегда казалось, что мы с тобой похожи. Ты никогда не откажешь помощи тем, кто в тебе нуждается. I suppose that might be why we always seem to meet by coincidence. Думаю, поэтому судьба так часто сводит нас вместе. Опять ты все про судьбу болтаешь. This is cute. You guys have had a few duels and now you hug. Aw, that's adorbs. That's cute. That's very Paimon feels cute. kind of moved by what Mona said, but also kind of sad too. У Паймон даже слезы на глаза навернулись. Так трогательно и так грустно. Hey, traveler. Paimon suddenly feels like going outside for a walk. Let's go. Пошли погуляем. Пошли гулять, Let's пошли walk гулять. around the city, shall we? There's some Погулять по nice городу. spots we always like to walk by. А пойдем в любимые места. Ну так как город под воду-то пойдет, то, конечно же, очевидно, пошли наверх. Ooh, again, the wheel. Always with the wheel, man. I swear, I have a feeling I need to increase the price of the damn wheel. Everybody and their mother is redeeming it, man. It seems to be really cheap, bruh. "15 minutes. I mean, gang, we already. Oh, pardon. We already got like. I mean, look at the redeems that we already got. We got 2 karaoke streams. An art of me in like viewer's choice, 3 voice line requests, an art stream, a league ranked climb stream, an ASMR stream, and an Elden Ring playthrough. Y'all, you've redeemed so much. I'm out of redeems. I don't have anything else on there. No, I do, but like I'm running out of these cool things. Okay. All those scholars in the academia are prime examples. I think it was like not last time's stream. No, not last time, the one before. I think on Hogwarts Legacy. That's where I got it. Yeah, I think I got the stream from Hogwarts Legacy. That's where we unlocked Elden Ring. Yeah, maybe, but I don't know, Sebi. I'm gonna post a thing later on Twitter and on Discord. And I'll probably, during one of the redeem streams, I'll take suggestions. And because I'll need pictures to send to the artist. So you can't just say, oh, a buddy suit. I need you to give me a reference image of maybe another VTuber in the same suit. Or a picture. Just no AIR, okay? Because the artist won't draw from AI art prompt. So just, you know, find some other VTuber or someone else. As long as you give credit for the picture. Nah, it's gonna be safe for work, bruh. Safe for work. No NSFW, my man. I ain't doing raunchy. I mean, I can do like, you know, bunny suit, swimsuit, that kind of stuff, but no hentai, okay? Keep it above board, bruh. Oh, you can go down in the about section of the stream, you know, when you on Twitch, you just scroll down and then you click about.
there's like a section where you can do sound alerts, and there's right next to it is stream avatars. You can buy like capes, hats, other things. Sebi, I mean, it is my choice. As they say, my body, my choice. My choice is no hentai. Let's keep the mystique, as they say. I want you to like me for my personality, not for the boobs. I know it's impossible for a woman, but yeah. I mean, some people are cool with it. I just feel uncomfortable. Mostly because this character of mine is, well, it's like my serious self-insert into a lot of fantasy novels, and I don't feel comfortable with, like, I don't know, sexy shit. You know, I always found classy sexy. So if somebody's dressed like, I don't know, a 1950s Audrey Hepburn, 1950s Audrey Hepburn, to me that's like, mwah, gorgeous. If a woman is walking around in a teeny bikini, I'm like, wow, she looks like a hoe. I mean, to me, that's my preference. I'm like, that's way too much skin. There's absolutely no need for all of this. You can be extremely gorgeous without having to resort to this. Oh my god, shut up. There we go. Hold on. Highway, there isn't a link in chat. Okay, you know what? Fuck this. I'm just gonna show you. Right? Are you watching, Highway? Are you watching? Okay, Highway, are you watching on the phone or are you watching on a browser? What are you watching on? Okay, on the phone, you go into the app. You go into the Twitch app. Hold on. Right. No, the Discord link. No. He's asking for how to do the thing. So if you go on your phone, I'm currently streaming, right? You click the stream, and now as you're on your phone, right? So you're on your phone, Highway, and then there's underneath the stream on the right, there's this little like purple face with headphones, and it says +2. Click that. If my calculations are correct, Wanwan Bookhouse is due to receive a batch Did you find of it? new releases today. Might we add a small detour? Did you to our find it? adventure? So at the bottom of the stream, to the bottom right, when you minimize the stream. Okay, so it's gonna pop you into sound alerts. So just scroll, and it says stream avatars. So click that. Yeah? So once you click it, stream avatars, on your phone, it will pop up, and then you can like click in avatars. Instead of you can change your skin color, and then you click on avatars, and it says be heads, be hair, be emote, be back, be chairs, be face, be hats, and then you just pick whatever you like, and you buy it using points. Oh my gosh. There you go. Wow. Sorry, I gotta do the main quest now, man. I'm leaving you to sort out your own tech, but this is how you do it. There you go. You're a smart kid. You got an A in geography and French. You can figure this out. I trust you. I really have things to do. All right, we're gonna get the water daddy in our team. I mean, listen. I mean, I get it. Oh my fucking god. I'm sorry. I'm just really frustrated because it's not that hard. You click the little thing, and then are you at the sound alerts page? Do you see the sound alerts where you can click bits and shit? Oh, there you go. Okay. Fine. Jesus Christ. I'm sorry. This is the one thing that I hate. Like, my grandmother will be like, my grandmother will start like, can you show me how to do this over the phone? And I'm just like, no, Grandma, I refuse, because I will literally have an aneurysm and swear at you. And I do not want to swear at you, Grandma, because I love you. But I hate explaining tech shit over the phone. Like, it's impossible. It's impossible. Or explaining how to find something somewhere on the phone. No. Just do it yourself. Like, you got brains. Do it. If it's on a computer, I can show you, like, the link. But honestly, it's just frustrating. Because I will say one thing, and then, to me, it looks like, for example, a little head with headphones. But to someone else, that'll look like a different thing, and they won't be able to find it. And I'm just like, the miscommunication anger. Ладно. Переключаемся обратно на русский. Куда нам? Я уже забыла, что нам надо делать. Raiden, you mean? Yes, I do have Raiden. Куда мы идем?
Oh yeah, we're going to different places, aren't we? 1,5 часа уже дурью занимаемся, никак квест не закончим. Come on, gang. Пошли по Франции, гуляем по Фонтейну. Le Fontaine, Fontaine. Huh? Our names are written in this newspaper. What's going on? Что, наши имена в газете? Что тут происходит? Let Paimon see. Посмотрим. The underwater stronghold, the fortress of Meripede, has continued in its noble autonomy. But that does not mean that others cannot interact with it. Арабдос такой, наконец-таки русский. Я устал от вашего инглиша сраного. Подводная крепость Меропид издревле сохраняет автономию, но это отнюдь не значит, что она отрезана от остального мира. My recent attempts to enter the fortress bore little fruit. Huh. Guess Charlotte still hasn't given up on that. Все мои попытки проникнуть в крепость оказались безуспешными. Видно, Шарлотта до сих пор не опустила руки. Did an Outlander friend become the focus of this report? A blonde adventurer with their white fairy legends trailing in their wake. It is said that this mysterious traveler once visited the underwater fortress. Поэтому главной героиней сегодняшнего репортажа будет белокурая искательница приключений, что прибыла к нам из далеких краев. Где бы ни оказалась искательница приключений и белая помощница, их повсюду сопровождают чудеса. Вообразите, им удалось проникнуть в подводную крепость Меропид. While the fortress's interior remains a mystery behind closed doors, do not fear, for the tales of the traveler contain surprises in spades. И пусть мы не можем своими глазами увидеть, что находится за закрытыми дверями крепости, не стоит расстраиваться, ведь рассказы путешественницы полны удивительных подробностей. Journalist Charlotte's biggest scoop yet. The Traveler's Trail, World Walker. Самая громкая сенсация за всю журналистическую карьеру Шарлотты по следам путешественницы, прогулки по Тайвату. Смотри, Шарлотта сделала столько классных снимков, а мы ее даже и не заметили. Выходит, она не смогла попасть в крепость и решила написать репортаж о нас с тобой, потому что мы подвернулись под руку. Похоже на то. Ну и ну, ладно, фотографии такие красивые, что Паймон не может на нее сердиться. Короче, написали про нас репортаж. Окей. The reporter was just like, oh, I can't get into jail, I'm gonna talk about these two bitches. А тут что? Что тут у нас? Paimon's hungry. Should we go in and get something to eat? Ну вот, пришли. Паймон ужасно проголодался. Пойдем пожрем. А! Белый экран. Мои глаза. My eyes. Эй. That's a cool dude. Quick, look. Эй, смотри. Скорее, это же... That's the limited edition, only 16 slices a day cake. Это ж тот самый торт, который трудно достать. В день продажу поступает всего 16 порций. Еще не распродали, вау. So delicious the last time we tried it. Despite the tense situation we were in, let's give it another go. I'm sure it'll be great. В прошлый раз мы попробовали его во время того неприятного чаепития, и все равно было ужасно вкусно. Давай сегодня попробуем. Будет еще вкуснее. Пошли. One slice of cake, please. Кусочек торта, пожалуйста. Someone showed up after all. Кто все-таки пришел? Wait, you're the one from the Palais Mermonia. Ты ведь из дворца Мермония. Oh, are you here to buy cake too? It seems Monsieur Nervalette was right. You really can eat. Вы тоже за тортом. Месье Невилет был прав, вы поесть вы любите. Wait, did he really say something like that? Че, он нас обжорами назвал? That's right. Even he has his own preferences when it comes to food. As for me, I love the cake and coffee here. Даже у месье Невилета есть свои предпочтения в еде. А я больше всего люблю здесь кофе и тортики. Do you come here often? Ты часто здесь бываешь? Usually every day. Каждый день. Every day? Каждый день? It's part of my daily schedule, apart from work. I shall have my cake and coffee. Кофе с тортиком – часть моего ежедневного расписания, как и работа. Вау. Then what if someone told you one day that this place would be closing soon, and you wouldn't get to eat cake here anymore? What would you think? А если тебе однажды сказали, что кафе скоро закроется и больше не получишь ни одного кусочка торта, что тогда? But why would it close? Почему оно вдруг закроется? Well, Paimon doesn't know either, but maybe the waters will rise tomorrow. You know, like in the prophecy.
Пайман сама не знает. Может, завтра фонтейн затопит водой, как сказано в пророчестве. Oh, the prophecy. To be honest, I haven't paid much attention to that. No, still, even if there'd be no more cake tomorrow, that wouldn't keep me from having some today. Пророчество? Если честно, я никогда не интересовалась. Но даже если завтра такого торта больше не будет, сегодня я все равно должна себя побаловать. Логично, тоже живи моментом. Hashtag YOLO. Live in the moment. If you want fucking cake, have cake. No, it's the same for eating in general. You might not be able to eat tomorrow, but if you can do so today, then you should carry on. That's what people call living, you know. Как и с любой другой едой, возможно, завтра окажется, что нам нечего есть, но если сегодня в закромах осталось хоть немного еды, надо садиться и ужинать. Это и есть жизнь, понимаешь? Я понимаю. Ну да. Don't be sad. Excuse me, could I have 2 more slices of cake to go? Не расстраивайся. Простите, можно еще 2 кусочка с собой? These 2 slices are for you. Sijun said that this kind of expression you're making is what humans call being sad. Это вам. Сичвин говорила, что такое выражение на лицах людей говорит о том, что они грустят. Oh, you know Sijun? А, ты знаешь Сичвин? I sure do. She was born before me, and she sometimes comes to the surface to teach us things about humans. Конечно, она родилась раньше меня, и иногда она выходит на сушу, чтобы передать им разные знания о людях. She said that humans are creatures that are saddened easily, yes, and you can only lift their spirits by feeding them delicious food. So please try the cakes here. Она говорила, что люди легко впадают в печаль, но вкусная еда может их развеселить, так что попробуйте тортик. Сичвин права, тортик делает все лучше. Woo! Highway, you look snazzy. You look very snazzy. Very hot, very snazzy. Good job. Very handsome. I like it. So blue with a red saber. Pretty. By the way, it saves your avatar, so whenever you log in next time, it'll still be this one, so you don't have to keep making it. See, like, I made mine at the very beginning, and I never had to change it. Like, it's perfect as is. So... I've got something else to do, so I'll be going now. You two try to stay in a good mood after eating, all right? Bye. Мне пора бежать, а вы постарайтесь больше не расстраиваться. Пока. Бесплатный торт. Yay. And there she goes. Maybe it's not changing on the screen for now. Just give it a minute. It will change. I think it needs a little bit of time. All right, let's dig in. I'm sure this cake will be delicious. Ну, давай попробуем тортик. Паймон уверена, это будет очень вкусно. О, угощение. It's more delicious than last time. And the flavor gets even better with the sip of tea. It sure would be nice if we could come again tomorrow. Он еще вкуснее, чем в тот раз. И если запить его чаем, во рту останется невероятное послевкусие. Как же хочется завтра прийти сюда снова. Sure would be nice if we could always eat delicious food here. Вот бы было здорово, если бы могли и дальше приходить сюда и пробовать вкусную еду. Хватит тут депрессию навевать, Паймон, заткнись, а? Начинается. Паймон, stop making people depressed, girl. Come on. А, кстати, рецепты хочу купить. I wanna buy recipes, my dude. There it is. Фанта. Look at all these recipes. Dope. Oh, we're near the Steambird office. Мы рядом с редакцией. Давай затем поболтаем. Yeah, let's go chat with Charlotte. We did mess it up a little bit, didn't we? Гильем, Итан. С тех пор, как сосед с восточной стороны завел месье Пуделя, каждую ночь либо сам он кричит, либо собака лает. Или они шумят вместе. Ох, чувствую, что вы натерпелись. Дело не в этом, а в том, что сосед с западной стороны однажды подал нам месье Пуделя в суд, и владелец собаки выплатил ему кучу денег. Ага, похоже, проблема решена. Так было бы слишком просто, это все еще не конец, затем владелец собаки пошел в контратаку, заявив, что хочет отстоять право своего месье Пуделя лаять. Право лаять. Дружок, ты только вслушайся, это отличный материал для новости, разве нет? Простите, честно говоря, в газете я отвечаю за раздел недвижимости. Недвижимость, а как тебе такая тема? Возле нашего квартала растет большое дерево на стыке 4 домов.
4 семьи вместе подали на суд иск против дерева, закрывающего солнце. И судья принял решение, что они могут аккуратно отпилить часть около своего дома. Никогда не слышал ничего подобного. А ты? Подобная ситуация может быть фатальной, как минимум для дерева. Думаю, да. You asking me to duel? There you go. Let's fight. Let's fight. Yeah, it's crazy. Нет. Wow! If it isn't the Traveler and Paimon! Oh, have you seen the article I wrote about you? Да, это же Sylfania и Паймон. Вы видели мой последний репортаж, посвященный вам? You've got some nerve. You just used us to make some quick mora. I got them slapping hands. Ну и ну, зарабатываешь на нас мора и даже не стесняешься. Oh, you needn't worry about that. I heard that you were in Poisson some time back, so I sent you a letter to discuss just that. It appears you didn't receive it, though. Your streak has been beat, my dude. Ой, об этом не беспокойтесь. Узнав, что вы в Пуассоне, я отправила письмо, чтобы все с вами обсудить, но оно, наверное, не дошло. It's all right, though. I've set aside the amount intended for you. I've even set the table with some food. Это ничего, я все равно выделила вам часть гонорара и накрыла для вас целый стол. Really? Oh, you're the best. Серьезно, Шарлотта, Паймон тебя обожает. You're almost a little too easy to win over, Paimon. If I were a journalist with ulterior motives, you'd be in trouble now, you know. Паймон, твою симпатию слишком легко завоевать. А представь, что я продажный журналист, который задумал написать что-то плохое, а ты угодила в беду. Oh, Paimon knows you're not like that. Паймон знает, что ты хорошая. Still, what brings you here all of a sudden? Were you looking for me? И все-таки что вас сюда привело? Вы хотели со мной повидаться? When Mona mentioned you, we thought of coming to see you at work. Мона рассказала о вашей встрече, и нам захотелось посмотреть, как ты работаешь. I see. It seems you've already bumped into Mona here in Fontaine. Ясно. Значит, вы встретили Мону в Фонтейне. So she mentioned me? What did she say? Значит, она говорила обо мне и что сказала? She said that you're a real daredevil of a journalist. Сказала, что ты дерзкая, бесстрашная журналистка. Nice. In which case, can this daredevil journalist dare to request an exclusive interview with the legendary Traveler and Paimon? Как мило. В таком случае дерзкая, бесстрашная журналистка хочет попросить легендарную путешественницу и ее верную спутницу Паймон об интервью. Интервью будет. So your article in the paper today doesn't count? Интервью? А как же сегодняшний репортаж? Oh, of course it doesn't. That was more like live photography. What I'd like to do is dive deeper and ask you to talk about the things you've seen and experienced. Нет, в сегодняшнем репортаже были только фотографии без интервью. А теперь я хочу попросить вас рассказать о том, что вы видели, поделиться впечатлениями от путешествий. Правда хочешь взять интервью? Ну даешь. Yeah. Are we even qualified enough? Да, разве мы подходим для интервью? Why not? If I say you're worth an interview, then you're worth it. But not right now, of course. I'll need a few days to prepare. Короче, интервью нужно с ней делать. Oh, in that case, we'll just chat when you have the time then? Потом поболтаем. Oh, so that's a yes? Ooh, splendid! I'll tell the editor-in-chief immediately. I'll have to apply for lighting, a venue, some props, and... By the way, Highway, you can change the little cushion you sit on. So you can actually, I think if you look for like a chair or something, you can then make your own chair or cushion or some shit like that. Значит, вы согласны? Отлично, я должна поставить в известность главного редактора, запросить освещение, площадку, реквизит. Oh, so much to get done now. Talk to you later. Так что много работы, болтать некогда. Пока. Wait, Charlotte, Paimon's still got a question for you. Подожди, Шарлотта, Паймон хотела тебя спросить. And what's that? И что спросить хотела ты? If, just for example, Fontaine were to be flooded tomorrow, what would you do today? Представь, просто представь, что Фонтейн завтра уйдет под воду. На что ты потратишь сегодняшний день? Huh. That's the prophecy you're talking about, isn't it? I mean, I do hear about it often, but I've never once thought that the day could be tomorrow. Ты о пророчестве, да? О нем часто говорят, но я ни разу не думала, что делать, если оно исполнится уже завтра. If you're seriously asking, then I might try and think of a way to leave Fontaine. Oh, but I'm still a journalist first and foremost. That means I have a duty to be reporting from the scene. And secondly, I wouldn't forsake my homeland that easily. Если ты интересуешься всерьез, наверное, я постараюсь придумать, как уехать из Фонтейна. Но я в первую очередь журналист, и мой долг освещать события на передовой. И потом, здесь мой дом, я не могу так просто его оставить.
From what I've seen, most people don't know what they'd do should the worst come to pass. In truth, it might be better just to behave like normal rather than worry over such an end. По моему опыту, большинство людей понятия не имеют, как поведут себя перед лицом настоящей угрозы. Знаешь, возможно, лучше вовсе об этом не думать и просто жить дальше. So in all likelihood, I'd probably still be prepping at the office for that interview of ours. I know what you're thinking. That sounds a bit sad, but I've always believed that it's best to do what you enjoy. Так что я бы осталась в редакции и продолжала готовиться к нашему интервью. Только не надо мне сочувствовать, я всегда считала, самое главное, возможность заниматься любым делом. Но они все правильно говорят, надо жить моментом. You gotta live in the moment, man. If you start being like, oh no, the future's terrible, we're all gonna die. Or, oh no, that past year was so horrible, oh my god, my life. What you need to do is live today. Today you have food, today you have roof over your head, today you're happy, just do happy. Tomorrow will show up and beat you over the ass, but at least today you have today. Just think about it. If this nation really were to be suddenly destroyed tomorrow, but I still successfully finish an exclusive interview with a truly unique person, then the story I would wind up writing would truly be timeless. Только представьте, завтра Фонтейна не станет, но я все равно успею взять эксклюзивное интервью у необыкновенного человека. Это будет уникальный материал. And then do you know what I'd do? Well, I'd write that story, send it for printing, and use messenger pigeons to get copies out to the various nations as soon as possible. А знаете, что бы я сделала дальше? Я сдала бы готовый материал в печать, а потом, не теряя времени, разослала бы копии в другие страны голубиной почты. I'm not a dreamer, nor am I a workaholic, but I do love my job, and I'd be proud of leaving such an article behind. Я не фантазерка, не трудоголик. I was born to be a journalist. Но я люблю свою работу и буду горда, если смогу оставить после себя такую статью. Наверное, можно сказать, что я прирожденная журналистка. But anyway, that's my answer. And on that note, I'll get back to my preparations. Словом, теперь вы знаете мой ответ. Все, я побежала готовиться. That's so nice. All of a sudden, Paimon actually kinda envies her. Как мило, знаешь, Паймон даже немного ей завидует. Anyway, let's go and take a look at the sea, shall we? Давай подойдем поближе и посмотрим на море. Зачем на море смотреть? Why would you want to look at the sea? The sea's scary, man. Sea's about to eat y'all in Fontaine. The sea breeze and scenery can be a pretty soothing combo, huh? Морской воздух и шум волн здорово успокаивает, правда? Paimon's been thinking. Знаешь, Sylfania, черт. If it wasn't Fontaine, but all of Tevat that would be destroyed tomorrow, where would we go and what would we do? А представь, что завтра погибнет не Фонтейн, а весь Тайват. Что мы тогда делали и куда пошли? No, Paimon should ask, if you could choose, what would you like to do? Нет, не так. Будь у тебя выбор, что бы ты сделала? Будь у меня выбор. Шарлотта была права, такие размышления вряд ли несут в себе многого смысла. Toaster? Why'd you write toaster? What does that mean? It's just a random toaster? What? Мы всегда двигались вперед, не тратя времени на размышления. У нас и повода не было думать о таких вещах. Мы шли дальше и дальше. Думаю, дальше буду продолжать путешествие. Продолжать путешествие? Угу. Ценить каждую секунду, что нахожусь в этом мире. Value every second I exist in this world. Yep. Wait, isn't that what we've always been doing? Но ведь мы и сейчас делаем то же самое. Ага. Наступает ночь, возвращаемся в жилище, чтобы утром встретить новый день. Следующие несколько дней проходят спокойно. Шарлотта берет у вас интервью на базе Спина де Расула во Флёверсандер. Закончив с делами в Пуассоне, Нави возвращается на базу, вы делаете общий снимок, все идет хорошо. Если пожить здесь еще немного, можно плесенью покрыться. И все-таки по сравнению с крепостью Меропит, здесь настоящий рай, там все пропитано солью и сыростью. Oh shit, I've just seen the toaster. It's really funny. It's cute. So the two of you are still here. Wonderful. Значит, вы еще здесь, отлично. Oh, you're from the Palais Mermonia, aren't you? Паймон тебя помнит, ты ведь из дворца Мермония. Yes, I'm Isadora. Monsieur Nervillet sent me to look for you two before. I heard that afterward you went to the fortress of Meropide. Да, я Изидора. Месье Навилет однажды посылал меня за вами. Говорят, потом вы оказались в крепости Меропид. И что, ты решила, что мы преступники, которых ищет весь Фонтейн? Not at all. I'm well aware that you're friends of his.
Actually, I'm here to pass along a message from him. Ха-ха-ха, вовсе нет. Я знаю, что вы друзья месье Навилетта, и он попросил меня передать вам сообщение. Меня слушаюсь. Yes, inside the opera house. The Maréchaussée Phantom has declared the incident a small-scale riot. В оперном театре произошел инцидент, который расценивается сумеречным двором как небольшой бунт. Бунт? Well, that said, I don't personally think it was that serious. Ну, лично мне инцидент не кажется настолько серьезным. Yeah, I'm sorry, man. I don't think roulette's working. You can try the slots. Slots work. Roulette doesn't. I don't know why. Lady Furinu was watching a performance at the opera house, and while she was resting during an intermission, some other audience members suddenly started harassing her. Госпожа Фурина смотрела представление в оперном театре, но во время антракта некоторые стали ожидать ее, осыпая упреками. Loudly accusing her of doing nothing about the prophecy crisis. Кричали, что она палец о палец не хочет ударить, чтобы спасти их от опасности, предназначенной в пророчестве. And before she could respond, others started to join in. И пока госпожа Фурина думала, что ответить, к их нападкам стали присоединяться другие зрители. Ooh, alright, let's do the spin the wheel. And actually, take a quick break, because I need to refill my drink with the compote I brewed last time. So... Oh, I think that's 10 minutes. Yeah, there we go. There you go, gang. All right, let's have this nice elevator music in the background, and we'll take, it'll say here a 10-minute break, but we can do a 5-minute break instead. Yeah, he's the toaster. We'll do a 5-minute break instead, but the break is set to be at 10, so... actually, I think I can change that. Let me double check if I can change that. Yeah, I can. Give me a second. Countdown. Let's do 5 minutes. Here we go. Quick break, gang.
Okay, gang. I'm back. How are ya? Hope you had a nice break. Had a bit of a drink. Maybe went to the bathroom. You know, biology is a fickle mistress. One must obey her. And cherish. I have a feeling it's just my way and Nanahira in chat right now, right? I don't know. You know what I'm gonna do? I'm gonna do a battle royale and see who emerges. We'll see. It's true RNG, gal. There you go. Battle royale. Let's see who is the best. To prove to you, it's true RNG. The crowd continued to grow, and protests against the Hydro Archon started to break out. Толпа недовольных рассталась. Спектакль в опытном театре превратился в настоящую акцию протеста против Гидро Архонта. Вау. So people have started to put the blame on Furina. Guess they finally found an outlet for the pressure they've been What did you under say? the prophecy. What did you say? What did you say? Did you just say you were gonna win? The toaster man? The first man down? Interesting. Interesting development this is. Oh, I'm dead as well. There you go. Yo, you're winning. Значит, люди стали обвинять во всем Фурину. Похоже, они нашли выход страху перед пророчеством, который так долго их терзает. Sorry, guys. I literally just got a delivery at 11 p.m. at night. Like, what is it? Oh yeah, it's the screen I ordered for my phone. Because I broke my screen. Ooh, he's pretty. I like it. I have a second one as well. The bot one? Yeah. See, it is truly RNG, my guys. There isn't... ASMR. Crinkle, crinkle. ASMR stream will happen at some other time. Ooh. Wow, this one already has a scratch. Interesting. At least it isn't cracked. What about this one? No, this one's perfect. Cool. Gold is gold, mate. Oh, the gold is for, nah, only I can do Battle Royale, my dude. Gold is for, buying, like, different, items and equipment and, like, a hat or a chair. That's what gold is for. So. It's like currency, my guys. Yup, so don't you worry. Alright, yep. Okay, короче. I agree. People will naturally rely on gods, as is customary. But the moment people feel threatened, gods are also the first to be blamed. Все так, люди привыкли полагаться на волю богов. Но боги оказываются и главными виновниками, стоит людям почувствовать угрозу. So what happened after that? Is Furina okay? И что было потом? С Фуриной все в порядке? В Багдаде все спокойно. Seeing that the situation was spiraling out of control and that further argument was pointless, she claimed that she'd gotten tired of this and left in a hurry. Госпожа Фурина поняла, что ситуация выходит из-под контроля и не стала оправдываться. Она сказала, что ей наскучило это представление и быстро ушла. The Marechaussee Phantom had their hands full maintaining order and did not catch where Lady Furina had gone. Only when things had stabilized did we realize that she had gone missing. Сотрудники Сумеречного двора были заняты поддержанием порядка и не заметили, куда пропала госпожа Фурина. Только когда люди успокоились, мы поняли, что она исчезла. Вот Фурина смылась. Гадина. Ты хочешь сказать, что она до сих пор никто не знает, где она? Ага. That's right. The Marechaussee has dispatched many people to search for her, but we don't have any leads yet.
На поиски брошены все основные резервы Сумеречного двора, но пока безрезультатно. That said, I don't think there's much to worry about. She is a god after all. Even if she were to fall into the hands of rioters, what could ordinary people do to her? Но мне кажется, беспокоиться не о чем. Ведь госпожа Фурина Архонт, пусть даже она попала в руки бунтовщиков, они могут... Что могут сделать простые смертные? Я поняла. Good. Monsieur Nervillet sent me to tell you about the situation, but he didn't say anything else. Actually, I don't think I can. I don't think I can. Scotland. Are from Scotland? You're a Scot. Yeah. Хорошо. Месье Невилет послал меня рассказать вам об этом происшествии. По-моему, других инструкций не было. Ну, пошли. Don't worry. This is more than enough to go on. Thanks for keeping us informed. One second. Ясно, большое спасибо, ты отлично справилась. Is that so? Well, all right then. In that case, you two take care. I'll be heading back to the palais now. Правда, тогда мне пора возвращаться во дворец. Well, sounds like we should hurry over to Poisson then. Похоже, нам нужно срочно отправляться в Пуассон. If we know Furina, she won't try to fix things in this situation. Instead, she'll look for a place to wait out the heat. Насколько мы знаем Фурину, она не будет пытаться решить проблему, а спрячется в укромном уголке, чтобы переждать бурю. You're off to Germany. Why are you off to Germany? Sorry, gang. Ooh. Euros? Oh, football! Alright. Football, mate. Euros. Hey. Fabulous Euros. You know what you're doing. Good on you. Good on you, mate. Good on you. Sorry, just 1 second. I'm putting a new screen on my phone. Ooh, he's so pretty now. It's got this fiery lady on it. It's from a phone game. Anyway, I'm gonna stop pretending to be Scottish. Right. Насколько мы знаем Фурину, да. Пошли Фурину искать. As we also know, she may be loud and dramatic, but she doesn't have a heart of stone. И еще мы знаем, что Фурина хвастлива и склонна к эффектам, но точно не жестока. When Nervillet was talking to her in the Palais Mermonia, and she heard about Poisson, she couldn't hide her sadness and remorse. Когда Невилет во дворце Мермония рассказал ей трагедии в Пуассоне, она не смогла скрыть своего горя и чувства вины. It would be hard for her to ignore being accused by the public today. И наверняка она воспринимает близко к сердцу все обвинения, которые посыпались на нее сегодня. Hello, Vicious! Again, the wheel. The wheel is being spun for like the upteenth time today. What is up? Why? Gang? Oh, you can't see the wheel. So, funny. "15 minutes. There you go. 15 minutes. Perfect. How are you today, Vicious? You doing good? Paimon thinks Furina's probably taken the opportunity to slip away to Poisson and try to relieve the sense of guilt that she's feeling. Paimon думает, что Фурина тайком сбежала в Пуассон и теперь пытается справиться с виной, которая ее терзает. Well, what do you think? Paimon knows the answer, of course, but Paimon can do the analysis to back it up too. Чё скажешь? Конечно, Paimon знала ответ, но смогла вывести его дедуктивно. Круто. Работа детективом пришла тебе по пользу. No, I didn't get genuine, because I'm not trying to spin for her. Honestly, she's kind of meh.
I mean, her design is pretty, but she's an Anemo, like... The ice guy, you get a level 15. Once I be able to run around, I'll pick him. Работайте пошла на пользу. Значит, нельзя терять ни секунды, скорее в плазон. Right, okay. First of all, we're gonna go see Katya real quick. Пойдем увидимся с Катей. Что еще? Да, знаю. Так. Какая? Ready when you are. Он у меня в костюмчике. Видите? In my case, he's got a costume. So, there you go. Look at him. He looks like a pirate. True pirate. He's got a little braid. Nah, you ain't gonna. I'm way too good. Oh, he's got a little dagger in the back as well. That's so cool. It's adorable. Thor. Arr. But I really like this design because it's got like a nice peacock tail. It's got like a braid. It reminds me of Alhaitham. So that's what... See? Look at his design and then look at Alhaitham's design. It's got similar elements, do you see? And a lot more skin than his usual costume. So... Ox. Right. Chat. Please tell me how many of you speak English and how many of you speak Russian so I can decide what language I should do the rest of the stream in. So put E if you speak English, and then put R if you speak Russian. В чате, если есть русский, напишите R, пожалуйста, в комментарии. Когда вы англо не понимаете. Чтобы я знала, на каком языке делать стрим. Right. Okay. Let's go see Katya real quick. Alright, I'll accept the duel. Yeah, Shenhe's new outfit is... Oh, sorry. Is great. It's gorgeous. But I don't have Shenhe, so, you know. Ad Astra Abyssos. Thank you for complete... Yep, I've done it. Ad Astra... Expedition! Cool. What's the hurry? Пошли. Нам надо в Poisson. Poisson. Yeah. Место выглядит заброшенным. Все выжившие уже эвакуировались. А здесь остались только следы катастрофы. I still have the crown. Может, Фурина здесь? Давай ее найдем. Давай. You will never beat me, scrub. I'm kidding. You're fine. There she is. She's downstairs. I see her. Furina, you bitch. Это ж Фурина. Она там совсем одна. Не шуми. Should I just give up? This is all meaningless. Лучше сдаться. Нет никакого смысла. What was meant to happen did happen after all. Everyone's dead. Случилось то, что и должно было случиться. Все мертвы. I'm sorry. I'm so sorry. Простите меня. Простите. Give up, Furina. There's no point in holding out. Сдавайся, Фурина. Хватит, достаточно. I'm sorry. Простите. But what can I even do other than to repeat meaningless apologies over and over? Ну что я могу сделать? Только извиняться снова и снова. Фурина. Who's that? А кто здесь?
Don't worry, Furina. It's just us. Не бойся, Фурина, это мы. So it is you, blonde traveler from another land. Why, I almost thought you were someone from that mob of my ignorant subjects. Come to kneel and beg for my forgiveness. Белокурая путешественница. Я быстро была подумала, что это мои неразумные подданные приползли на коленях просить прощения. Furina, you were crying just now, weren't you? The tear stains on your face are obvious. Фурина, ты сейчас здесь плакала? На твоих щеках видны следы слез. What do you mean, tear stains? I remember. The show at the Opera House earlier this morning was so moving. I'm still trying to process it. О, о чем ты говоришь? Ах, в самом деле, утреннее представление в оперном театре так меня растрогало, что я до сих пор не могу прийти в себя. Who did that uncivilized rabble think they were? Disturbing my enjoyment of the arts. Но этот некультурный сброд испортил мне все удовольствие от спектакля. They even dare to tout their archon. I must teach them a lesson. I can just imagine their twisted and frustrated faces once they realize that I'm nowhere to be found. Они посмели усомниться в своем архонте, и я решила исчезнуть, чтобы преподать им урок. Воображаю, как они переполошатся, когда увидят, что архонта нигде нет. Oh, and I'm sure Nouvellette and those people from the Maréchaussée Phantom are freaking out right next to them too. И Невиле вместе со всем сумеречным двором тоже будут с ума сходить от беспокойства. Хватит ломать комедию. Enough acting, bitch. Just talk straight with me, man. Мне, конечно, нет. Hey, there she is. The Hydro Archon's over there. Эй, вот она, это Гидро Архонт. Quick, after her. Скорее за ней. Furina, those people seem to be after you. Фурина, они пришли за тобой. They're just some rabid fans who want to cut the line because they haven't been able to meet me in person, aren't they? Правда? Наверное, это фанаты, которые так долго мечтают со мной увидеться, что больше не могут ждать. Ага, фанаты. That's against the rules. I can't let them get their way. Нет, это против правил. Нельзя допустить, чтобы они добились своего. Furina just ran off. Ох, Фурина убежала. Quick, we have to catch up with her. Скорее, давай за ней. Давай. Run in, run in, and run in, run in. Run in. You got two of what? Ooh, nice. This should be the place, right? It's not gonna help you, man. Furina! Наверное, здесь. Эй, Фурина! There's a good hiding spot over here. Quick, come to Paimon before the rest of them catch up to you. Здесь есть потайная комната. Беги сюда, пока тебя не схватили. What is this place? А что? Где мы? Hurry, they're almost here. Скорее, они уже здесь. Fine, fine. I suppose haste is warranted. Lead the way. Ладно, ладно, идея хорошая, очень разумная. Ведите меня. Again, my dude. Learn thine lesson, child. Видите меня? See what I'm talking about? Are you winning, though? Are you winning? Paimon's exhausted. You're not winning, my dude. This RNG. Фух, Паймон даже запыхалась. Эйо. I'm so tired. I totally thought they had caught me. Фух, я ужасно устала, они едва меня не поймали. No, I mean, I merely gave in to the sheer enthusiasm they displayed.
То есть я едва не осталась под напором их горячей любви. Лучше потише, а то нас могут услышать. You're right. Хорошо. Yep, that's a good girl. Ну вот, умница. Ой, блин. Что такое? What's happening? The ground's shaking. Is it an earthquake? Что происходит? Пол дрожит от землетрясения? Bad. Yeah, a quake of this kind preceded the flooding in Poisson, didn't it? Да, перед бедствием в Поиссоне тоже было землетрясение. It can't be. It's happening again. Yeah, scratch there. Oh, there. That's nice. Okay. О, бой. Не может быть, неужели это снова случилось? Well, there's no need to worry too much about that. Novelette's made some emergency plans, so the evacuation should go a lot smoother this time. Ну ты не волнуйся, Нивелет разработал план действий на случай опасности, так что теперь эвакуация должна пройти более гладко. Yeah, I hope you're right. Да, будем надеяться. But the people of Poisson, they've already... Но жители Поиссона, их уже... Фурина больше не может ломать комедию. Теперь, говоря о своих истинных чувствах, она выглядит намного естественнее. It's true. I've been investigating the prophecy for hundreds of years. Это правда. Несколько столетий я без устали исследую тайну пророчества. I once had informants all over Tevat, searching for clues and feeding information back to me. Когда-то у меня были свои люди по всему Тайвату. Они собирали для меня информацию. I've tried all kinds of ways too to hold back the sea. Anything to keep the coastline from advancing. Я перепробовала множество разных способов удержать уровень моря, чтобы вода не поднималась. But all my efforts proved to be futile in the end. Really, the truth has been clear to me for a very long time. Но все усилия бессмысленны. Я поняла уже давно. We cannot make an enemy of the divine. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way. And the prophecy shall be fulfilled. Oh my god, this match was insane. There was so much missing. It was insane. Нельзя бороться с небесным порядком. Что бы мы ни делали, предсказанное в пророчестве обязательно сбудется. Это не повод сдаваться. Give up. I do love the sound of that phrase. It would mean finally coming to terms with fate, but also for me to finally be free. Сдаться? Ах, мне нравится, как звучит это слово. Оно означает, что можно наконец-то смириться с судьбой и получить освобождение. Ну тогда без надежды будем все. Bitch, don't give up. You got it. I've thought about giving up so many times, especially after we almost lost Poisson. Да, я много раз хотела сдаться, особенно после того, как Фонтейн едва не лишился Пуассона. Fate is really unreasonable, isn't it? It has no heart and obeys no rules. The prophecy has only just started to come true, and so many people have already lost their lives. Судьба жестока, она не признает правил. Пророчество только начало исполняться, но погибло уже столько людей. But just now, it all became clear to me. I still don't have the right to come to terms with fate on behalf of everyone else. Привет! Привет, как дела? Добро пожаловать! У нас очень много народу на английском в чате, поэтому я перехожу с русского на английский. Добро пожаловать, добро пожаловать! Сколько лет, сколько зим? Как дела? Как жизнь? Как все? Я хочу, кстати, попробовать кое-что. Да. Напомни, кем ты работаешь опять? У меня память как у золотой рыбки. Я не помню уже. Так. А сейчас мне все стало ясно. Я не имею права решить за фонтейнцев, что пришло время сдаться и смириться с судьбой. As long as the final moment hasn't come, it's still not too late.
До самой последней секунды нельзя опускать руки. А, да. О, привет, ребятки. Два русскоговорящих человека в чате. Вау. Don't worry. I will keep hope alive for everyone until the very end. Не беспокойтесь, я помогу людям сохранить надежду до самого конца. Если вам интересно, что тут происходит с аватарками, они тут делают дуэль и пытаются выиграть друг у друга корону. Пока что My Way Highway выигрывает уже 3-й раз подряд. Хотя оно рандом. Если хотите попробовать дуэльку сделать с кем-нибудь, пишите восклицательный знак дуэл и пишите @ и этого персонажа. Если интересно. Просто объясняю русскоговорящим, как это работает. И там еще есть различные другие команды. Да, мощный рандом. Есть еще другие команды с восклицательным знаком. Пишите восклицательный знак commands, будет вам ссылка на сайт, где показывают, что нужно делать. Ну да. Короче, Фурине грустно, да. Пиздец. I got the impulse Привет, to play Хлеб. the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all. Как дела, Хлеб? Ладно, хватит. Мне иногда хочется сыграть трагические роли, но это амплуа все-таки не сочетается с моим высоким положением. Don't take any of what I just said seriously. How could I possibly let Fontaine fall to the whims of trivial prophecy? Не принимайте всерьез все, что я вам наговорила. Пока я стою у руля, Фонтейн не окажется во власти какого-то ничтожного пророчества. Yeah, it's like Highway wins against everyone else, and then I always win against Highway. That's the rule. There's a pecking order here. Accept it or die. Да, сюжетку прохожу. Я фонтейнскую сюжетку еще не закончила. Никогда не закончу. Да ладно, ты ведь сейчас кое-веки была настоящей. У нас мало времени, мы не успеем, если опять начнем все сначала. Мне нужно больше информации. Фурина, короче, поможем тебе, давай. Да. Ну, я сделала себе новую резолюцию. В новом году, в 2024, я закончу все квесты. Я не буду фармить, не буду делать бездну, ничего не буду делать, только квесты. На твой народ будет только рад разделить с тобой твою ношу. Share my burden. Разделить мое бремя. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. Это невозможно. С самого начала было предопределено, что это будет только мой долг. Короче, ты все, если даже не можешь снять с себя свою должность, то все равно можешь кому-то довериться. Расскажи обо всем мне, я буду свидетелем. Свидетелем? Yes, I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. Свидетелем? Ах да, я слышала, что ты прибыла в Тайват из мест, что расположены над звездным небом. Другими словами, ты не принадлежишь этому миру. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? И если все происходящее в Тайвате лишь спектакль на сцене, то ты в нем зритель, не так ли? If that's the case... В этом случае... временем совсем не осталось, ну же, Фурина. Давай уже, давай, рожай, Фурина. Ты долго держишь при себе эту свою правду, блин. Кат-сцена. Кат-сцена. Давайте. Расскажи. Tell us. О, no. О, нет. Ее перенесли в суд. Точно. Фокусом. Это была ловушка. Ladies and gentlemen, this concludes my opening performance. Дамы и господа, на этом вступительное представление заканчивается.
Now, without further ado, we may proceed to the trial of our God. А теперь давайте без лишних слов начнем судебный процесс над нашим богом. So, this is what it is. Yes, you deserve praise for the effort you took to raise the dramatic stakes. А вот оно что. Да, вы здорово постарались, чтобы создать театральный эффект. Такие усилия заслуживают самых высоких похвал. Do not forget, however, that I am Fosalor, the god of justice, the embodiment of justice itself. Does it not strike you as even the least bit absurd to bring the very concept of justice to trial? Только не забывайте, что перед вами Фокалорс, богиня справедливости, воплощение справедливости. Привлекать к судебной ответственности справедливость несколько абсурдно, вы не находите? May I interpret these words as your refusal to stand trial? Твои слова следует понимать как отказ от участия в судебном заседании. In that case, you will have the opportunity to defend your honor through a duel. В таком случае ты можешь защитить свою репутацию на дуэли. You would draw your blade against a god? Ты поднимешь оружие на своего бога? Агась. I see. It seems like you have made up your mind. Ясно. Похоже, тебя уже не остановить. I can't believe it. She just surrendered. Поверить невозможно. Фурина сдалась? What the heck is going on? Did I just see an Archon surrender to a human? Что происходит? Гидро Архонт сдалась простой смертной? I don't know what's going on, man. Я тоже ничего не понимаю, дружок. Confusing. Wow, how utterly humiliating. Это так унизительно. Lady Furina, what is the meaning of this? Госпожа Фурина, что все это значит? Okay, we can do... Well, you know what? There's a point redeemed for a battle royale. So use your points. Somebody who has enough points for battle royale, go ahead and use it. There is one. It's at the bottom of the redeems. There's a lot of redeems here. There you go. Battle royale. There you go. Battle Royale has started. Everybody gets dropped. Великая битва. Кто выйдет победителем? Капука, Stream Elements, Лавнанахира, Sylfania и My Way or Highway. Кто победит? Походу не я. Походу меня сейчас сразу убьют. Агась. О, нет! О, я еще жива! Как интересно! А, не, все, до свидания. Bye! I'm dead. It's between Puka and Stream Elements. Кто выиграет? Stream Element или Puka? Походу, Stream Element. Опять сволочь выиграет. Мы тут махаемся в великой битве. Называется Battle Royale. Где скидываются, это полный рандом, скидываются все ваши персонажики и смотрится, кто выиграет. I know, Stream Elements is a champ, isn't he? До свидания, Пука. Опять Stream Elements wins again! Oh, cheater! Кстати, ребята, есть еще одна мода игры, называется Boss Fight. Мы будем вместе играть, как в ДНД, против босса Тыквина. Атака на Тыквина называется. Yeah, there's another mode, as you guys know, is fighting the pumpkin boss. If you guys want to fight the pumpkin boss, feel free to redeem the thing, and we will fight the pumpkin boss. Because it takes up a little bit of time, that's why I put it as a redeem. But yeah, feel free. If you get enough points and do it. Yes, well, that's what it is when you spin the wheel. You have to pick. You have to pick whether you spin the wheel or you use your fun redeems. It's a dilemma. It's a dilemma. It would seem that there has been a misunderstanding. To be clear, the raising of both hands is not always an indication of surrender. Я вижу, произошло недоразумение. Поднятые вверх руки не всегда означает капитуляцию.
Чё? Опять ищешь отговорки? I raised my hands just now to indicate my acceptance of the trial. No duel shall be necessary. Я подняла руки, чтобы выразить согласие на участие в процессе. Дуэль не понадобится. I will admit that I've been running away for a long time. Признаю, долгое время я пыталась уклониться от выполнения своих обязанностей. I'm sorry, everyone. I was unable to protect the people of Poisson. И я прошу у вас It is my прощения. duty to stand trial for my crimes. Я не смогла защитить жителей Пуассона. Я обязана предстать пред судом. You are not the only ones to be disappointed in me. I too am exceedingly disappointed in myself. Не вы одни разочаровались обо мне. И я тоже глубоко в себе разочарована. But now, it is time for the Gidro Archonт to show you her courage and resolve. Фух, ну я ваш Гидро Архонт, и настало время показать, как я бываю отважна и решительна. I, Furina, will use this trial to show the world the true meaning of justice. Сегодня Фурина откроет миру, что такое настоящая справедливость. Давай, Фурина, давай. Let's go, Furina, fuck yeah. Let's go! Фурина! This time, I will protect you. Я смогу вас защитить. Applaud and rejoice. One of the most outrageous and fantastical arcs known to the opera epiclese is now unfolding before your eyes. Аплодисменты! Прямо сейчас на сцене оперного театра публике покажут удивительное и невообразимое представление. Of course, no problem. Mark my words. This shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine. Запомните. The trial of the Gidro Archonт, Focalor, will now begin. Запомните мои слова. Это будет самое волнующее и блестящее представление из всех, которые когда-либо видел Фонтейн. Внимание! Начинается суд над Гидро Архонтом. Фокалорс. Yes, baby! Уху! Да, зритель, давай! Исторический момент! Клап-клап. Не билет такой, мать моя женщина. Why does it feel like Furina just took over the whole thing? Like, come on! Didn't she just get forced to stand trial for her crimes? Такое ощущение, что Фурина снова владеет ситуацией, а ведь мы привели ее ответить на суде за свои преступления. Also, even though she's still acting super dramatic, she is taking this seriously this time, right? Фурина опять переигрывает, но Пайман кажется, что здесь она относится к происходящему всерьез. All right, then. Who will be my opponent in this trial? Ну что ж, кто будет моим обвинителем? The court asks the prosecutor to please take the stand. Суд просит обвинителя занять свое место. Is that so? Very well. Then please speak, witness of Tivat, my accuser and fated opponent. Вот как, очень хорошо. Обвинительница, свидетельница и соперница, назначенная мне самой судьбой. Oh man, this is epic. Фурина была так близка к тому, чтобы открыть мне свой секрет, а теперь мы здесь. Ничего, мы еще успеем во всем разобраться, надо только победить Фурину в зале суда. Поспау! Опаля, опаля. Please allow me to ask, as a final question before the trial begins. Пока процесс не начался, позвольте мне задать последний вопрос. Just how much work did you do to force me onto this stage? Сколько приготовлений вам понадобилось, чтобы вывести меня на эту сцену? Много. Well, we did do a lot of prep after the meeting that day.
Ну, после нашей встречи мы и правда долго и тщательно готовились. I can go over the tasks assigned to the Spina di Rosula, since they were rather straightforward and easy. Я могу перечислить все задачи, стоявшие перед Спина ди Расула, поскольку их оказалось немного и были они довольно простыми. Navia, the president of the Spina di Rosula. Навия, глава Спина ди Расула. Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. Почти все люди, устроившие сегодня утром беспорядок в оперном театре, были моими подручными. Оу! They changed into plain clothes and came to the opera house as regular audience members, waiting for the perfect opportunity to incite insurrection against you. Они переоделись в штатское и пришли в оперный театр под видом обычных зрителей, а там стали ждать случая поднять против вас протест. The people's resentment against their archon has been building as more and more of the prophecy is fulfilled. A spark was all we needed to turn smoldering anger into a flame. Пророчество исполняется, и недовольство людей своим архонтом только растет. Чтобы разгорелся пожар, хватило лишь маленькой искорки. Moreover, according to our understanding and analysis of you, when something like that occurred, you would likely flee the scene and head to Poisson by yourself. Зная твой характер, мы сделали вывод, что в такой ситуации ты, вероятнее всего, сбежишь из театра и постараешься укрыться в Пуассоне. So, we arranged for a second group to lie in wait there. И вторая группа ждала тебя там. So, you mean... The ones who scoured the settlement for me were also from the Spina. Значит, гнавшиеся за мной люди тоже были членами Спины де Расула. And their goal was to force you to step into the giant magic box so you may personally participate in the greatest magic performance in all of Fontanian history. Их целью было завести тебя в гигантский волшебный ящик, чтобы ты могла лично принять участие в величайшем иллюзионном представлении за всю историю Фонтейна. That's right. That house was a magic box, rather than someone's residence. Верно. Это была никакая не комната, а волшебный ящик. As the super ultimate version of the setup that I used when I first performed at the Opera Epicles, Максимально лучшая версия трюка, с которым я впервые выступал в оперном the театре. volume of the box was increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson and Areneas. Размер Its ящика cargo, of course, был увеличен в несколько десятков раз, а пройденный им путь покрывает все расстояние от деревни Пуассон до острова Ирени. И на этот раз он перевозил was an archon instead of a human. не человека, а архонта. My thanks, Furina. Without your help, we could never have pulled off such an extraordinary performance. Спасибо, Фурина. Без твоего участия мы лишились бы величайшего фокуса за всю историю иллюзионного искусства. You're welcome. Не за что. Of course, this performance was only made possible with Father's support. The House of the Hearth spent a massive amount of labor in Mora to pull this off. Конечно, это представление стало возможным лишь потому, что мы заручились поддержкой отца. Нам помогли фатуи, наконец-таки! Работаем мы с нашими родными фатуями. Дом очага предоставил рабочую силу и потратил много мора на воплощение нашего плана. We had to select a location, construct the giant magic box, dig a tunnel, and open up a path through the water. It was a lot of work for all of us. Нужно было найти подходящее место, построить гигантский волшебный ящик, прорыть тоннель, положить путь по воде. Работы хватило на всех. So, in other words, the earthquake that we felt within the giant magic box was just a normal tremor from the transportation of the whole house? Иными словами, не было никакого землетрясения, просто гигантский магический ящик следовал на остров Эрини. That's right. It wasn't a sign of another disaster to come. Верно, никакой катастрофы не было. Прости, мы тебя обманули. Then, I can guess Nervilette and Cloran's parts. Что ж, задачи Невилеты и Кларинды я и так хорошо себе представляю. You gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be immediately ready for a fight. Вы собрали публику, обустроили сцену и позаботились о том, чтобы судебный дуэлянт был готов к бою. Also that as soon as I appeared on the stage, the trial may commence without a hitch. Am I right? И все ради того, чтобы начать процесс, как только я появлюсь на сцене. Процесс, от которого невозможно отказаться. Я права? Yes, that is correct. Да, все верно. Дэдди, какой голос у него, просто ям-ям-ям. Well, Clorand, I must commend you for your courage. Only the most outstanding champion duelist in all of Fontaine would accept a duel with an Archon without flinching. Что ж, Хлоринда, я вас... вообще-то она Кларинда, но я ее Хлориндой называю. Я восхищаюсь твоей смелостью. Только самый выдающийся судебный дуэлянт без колебаний выйдет на дуэль с Архонтом. Thank you.
Спасибо. As for you, traveler, I suppose your role was to keep me distracted with conversation once you found me in Poisson. А что до тебя, Сильфания? Полагаю, твоей задачей было разыскать меня в Пуассоне, а после отвлекать мое внимание разговорами. Make sure that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrived onto the stage. Чтоб я ничего не заподозрила до тех самых пор, пока ты не займешь место обвинителя на сцене. Ты не угадала, я не обвинитель. Oh? Моей задачей было дать тебе последний шанс искренне покаяться. Мы надеялись, что ты поделишься с нами своим секретом, пока волшебный ящик еще не выкатится на сцену. Is that so? Then I suppose I must have missed my final chance. Серьезно? То есть я лишилась последнего шанса? Hello back, I'm Sylfania. Haha, dad jokes. It's fine. It matters not. What's done is done. Ладно, неважно, что сделано, то сделано. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through to the very end. Процесс, от которого нельзя отказаться, уже начался. Нет причин оставить публику без зрелища. Мы должны довести суд до конца. Теперь остается только одно — провести суд над Гидро Архонтом. И все равно я не могу отделаться от мысли об том разговоре. Что хотела сказать мне Фурина перед тем, как очутилась на сцене? Madam Prosecutor, please allow me to pass this along. Госпожа обвинительница, позвольте это вам. This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial. According to her, it should speed up the proceedings. Госпожа Шарлотта обратилась с прошением передать вам этот документ во время процесса, и прошение было удовлетворено. Она говорит, что должно ускорить разбирательство. Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here too. Hey, Charlotte. Шарлотта хочет что-то нам передать? Ой, она здесь. Привет, Шарлотта. Oh, let Paimon see. Так, посмотрим. Isn't this the exclusive interview that she did with us before? So she's already finished it, huh? Так, посмотрим. Это ведь то самое эксклюзивное интервью, которое мы ей дали. Как быстро она его подготовила. Wait, then that means this document is a perfect timeline of everything that's happened ever since we stepped foot in Fontaine. Подожди, то есть Шарлотта хочет сказать, что в нашем интервью выстроена четкая последовательность из всех событий, которые случились с нами после прибытия в Фонтейн? My dude, the swords don't matter. It's RNG. So in other words, we can refer to this anthology of evidence every time we want to use something from our journey as evidence for an argument. Alright. I'll never say no to a duel. Получается, если во время процесса для подтверждения своих слов нам потребуется обратиться к фактам, которым мы были свидетелями, все самые важные события уже собраны в интервью. Ага. Очень полезный подарок. Кстати, вместо того, чтобы делать это, печатать, как их? Кнопки. Давайте я кое-что тут сделаю, чтобы легче кое-что сделать. Секундочку. Момент, ребята. Сейчас я тут... Ой. Достану эту штуку. It's RNG, I promise, Highway. It's RNG. I promise. Ай. Да блин. Секунду. Сейчас. 1 second, gang. Oh, Jesus. Yup, pretty sure. I'm back. Sorry, I just had to grab something from the back. I grabbed it. Oh, Jesus. Oh my god. Okay. There we go. Then drop down and hold. I think I can do it this way. Alright, hold up. Cool. Cool. Got it. So basically, I'm gonna bring up the chat on my phone. So, хочешь звездочку? Ну, прыгай. Если ты хочешь звездочку, пиши восклицательный знак и jump. На английском. Я сейчас покажу. Yeah, I'm just gonna open Twitch on my phone. So I can get... Alright. Come on, man. Flip, man. Why can't you flip?
It's not gonna flip. God damn it. Hold on. No, no, it's more so I don't have to keep tabbing out of Genshin to play. So, yeah. Так. Пиши вот так. Если хочешь прыгать, пиши вот так. Видишь? Получается, если во время процесса на подтверждение своих слов нам потребуется обратиться к фактам, которым мы были свидетелями, все самые важные события уже собраны в интервью. Полезный подарок. Let's quickly confirm the information in it. Just think of it as a refresher, alright? You defeated the Hydro Archon in the very first duel you took part in at the Opera House. That's one for the history books, alright? I don't think the duel went through, bro. Okay. Try again. You have to cancel the previous one and start again. Окей, так. Между раскрытие дела, которое следило, исчезновение девушек. Ага. Так, осуждение Чальда. Даже Гидро Архонт не понимает, что там с Чадом случилось, блин. Угу. Во-во-во. Поехали. Встреча со слугой. Песенница Фатуи, важная фигура. Перепит, кит во сне, руины, чаепитие с Н. Окей. Понял. The prosecution and the defense are both in position. The trial shall now begin. Стороны обвинения и защиты заняли свои места. В таком случае объявляют заседание открытым. Oh, come on, Nervylette. There's no need to repeat all the unimportant legalese. Ладно, Неверет, перебереги свои юридические словечки для другого раза. Alright, if you don't believe it, I'm gonna do a duel with you, man. And show you that it is truly RNG. There you go. Just fast forward to the part where the prosecution lays out my offenses. As the defendant and the lead actress of this performance, I still haven't even been informed of my supposed guilt in all of this. А сейчас давайте перейдем к сути разбирательства. Пусть сторона обвинения скажет свое слово. Я подсудимая, значит, я сегодня играю главную роль. Но мне до сих пор даже не сказали, в чем меня обвиняют. Of course. It is only natural for humans to struggle to understand the actions of a god. However, you will need more than that to convict me of a crime. Прежде я скажу, что простые смертные и не должны понимать мотивов, которые движут богами, но одного непонимания недостаточно, чтобы обвинить меня в преступлении. That's true, but my charge here is unrelated to your conduct as an Archon. Это верно, но причина, по которой... Вау! Sylfania наконец-таки говорит. Причина, по которой мы привели тебя к суду, не имеет отношения к твоим действиям в качестве Архонта. Мы судим тебя за то, что ты вовсе не Архонт, Фурина. Подождите, что? Господина Фурина самозванка? I know, right? It's always so surprising. Спасибо. Thank you for the hydrate. Hydro Archon for forsaking her duty, but did I hear that right? She's not our Archon at all? So I'm actually just drinking juice most of the time, but when you say hydrate, I drink some water because water is important. Juice isn't water. And we need to drink 2 liters of water a day. That's not counting juice, tea, or coffee. So yeah, I'm really bad at that. I haven't had even a glass of water today. This is my first one. No, wait, I lie. I'm sorry, I'm a liar. I've had 2 glasses. I've had 2 glasses. This is my 3rd one. But it's like 750 ml. That's less than a liter, man. Sad. Эй, я думала, сегодня Гидро Архонта будут судить за то, что она плохо исполняет свои обязанности. А выходит, она вообще никакой не Архонт. Charge accepted. Водичка-то важно, да. А я вообще только 750 миллилитров сегодня выпила, или даже меньше. Это ужас какой-то. Я не умею 2 литра пить, это ужас. Надо напоминалку себе ставить. Кстати, есть такая аппликация прикольная, где можно, типа, поливаешь цветочек
Каждый раз, когда пьешь стаканчик. Так мой цветок, блин, увял. Давно сдох. Хоронить его надо. Все, выбросьте все. Господи. А, да-да. Ладно. Короче, он грустный такой сидит у меня, бедный цветочек. Еле-еле дышит. Как и мой организм весь. Надо больше воды пить. Окей. Рипнулся. Обвинение принято. Госпожа Фурина, вы признаете себя виновной по ветвяному обвинению или нет? Не знаю я. Госпожа Фурина, ответьте, извольте ответить, мадемуазель. Секундочку. Да блин. Дай свой телефон. Поставить удобно. Окей. Ну так пусть будет. Криво. Как есть, так есть. Госпожа Фурина. I plead not guilty. How can I be guilty? Не признаю. Как я могу признать свою вину? There is no way that I, Focalor, otherwise known as Furina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine, could be anything other than your true Archon. Я Фокалорс, Фурина де Фонтейн, одна из 7, повелительница всех вод, людей, родов и законов. Как я могу быть самозванкой? Even though Lady Furina can be rather eccentric, isn't it going too far to doubt her very identity? Ну да, госпожа Фурина иногда бывает взбалмошной, но отрицать, что она Архонт, это уж слишком. Yeah, I've never questioned her identity either. Sure, Lady Furina can be super irresponsible, but what grounds does that prosecutor have to make such a huge claim? Да, я никогда не сомневалась, что настоящий Архонт. Долг свой она выполняла спустя рукава, но почему и предъявляет такое обвинение? I have cause to believe that common sense will prevail in this case. Many of the members of the audience have known me as the Hydro Archon ever since they were born. There would be no fooling their memory. У меня есть основания верить, что здравый смысл возобладает. Многие зрители знают меня как Гидро Архонта с самого своего рождения. Они меня поддержат. See? Even the Oratrice has decided to show me its favor. Are you sure you want to commit to a charge that will never be upheld? Видишь, даже Оратрис благоволит мне. Ты действительно хочешь выдвинуть обвинение, которое никогда не будет доказано? If you wish to drop the case, I can promise you as the god of justice that you will not have to face trial for making a false accusation. We will treat everything that's happened as a dramatic spectacle and move on with our lives. Еще не поздно отозвать обвинение. Как богиня справедливости обещаю не привлекать тебя к ответственности за клевету. Будем считать все случившееся комедией, разыгранной, чтобы порадовать публику. Что скажешь? An argument with near impossible odds, huh? We have to not only refute Furina's claims, but also overturn the long-held beliefs of the people. Борьба с неравными шансами. Нам придется одолеть споре Фурину и опровергнуть веру людей. Люди верят, что ты Архонт, потому что привыкли верить. I tried to give you the chance to surrender. If you must persist, then let me ask. If you believe I'm not the Archon, then what manner of being do you think I am? Что ж, у тебя была возможность сдаться. В таком случае позволь поинтересоваться, кто ж я такая, по-твоему, если не Архонт? And if I was not the Archon, then how did I manage to live for over 500 years? А если я не Архонт, как мне удалось прожить на свете уже больше 5 веков? Надо подумать, что особенно мы знаем о Фурине. Так, 5 веков, да? Будучи лишь человеком. Не связано. Осуждение Чарльда, встреча со слугой. Во! По-моему, да. First
of all, you may be a member of another long-lived race, which would allow you to naturally possess an extended lifespan. And second of all, even if that wasn't the case, there could be other ways to extend your life. I told you, gang. This is RNG, man. Also, Nana, why don't you like edit your little avatar, bro? I mean, I'm sure you got a bunch of points. I'm sure you can use them up. Come on, customize little doodle. Come on, give it a little pizzazz, a little sexy pizzazz. Come on. Вполне возможно, что ты принадлежишь к другой расе, которая отличается особым долголетием. Даже если это не так, существуют и иные способы продления жизни. Например, проклятие. Who gave you that idea? Was it the knave? You'd sink so low as to use a harbinger's words against me. Кто это придумал? Слуга? Неужели вы попали настолько низко, что решили вооружиться против меня доводом и одного из предвестников? Неважно, кто дал нам информацию, сейчас важнее выяснить правду. Well, I can explain how to do it. Okay, because it's different if you're on your phone or if you're on like a browser. On browser, it's easier, but you can do either. So you know. Сейчас важнее выяснить правду. A curse. Проклятие. I once thought it possible that the aura of an archon might naturally resemble a type of curse. Раньше мне казалось, что нечто вроде проклятия исходит от самой ауры Архонта. But in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. Теперь я понимаю, что ощущал в себе не божественную сущность, а проклятие. О, красавец какой. Невелин, значит, ты тоже его чувствовал? Итак, Фурина, ты не Архонт, а человек, несущий на себе проклятие. Lady Furina is actually a human? Госпожа Фурина, не Архонт, а человек? Вращать колесо! Поехали колесо вращать! Вращаем, колесо, вращаем. Нет, не тут. На очень драматическом моменте вращаем колесико. 1 минута добавлена, поздравляю. Му. Давай. Well, it is true that it's extremely difficult to tell humans and gods apart just by looking at them. It's not impossible. Внешне человек может быть неотличим от Архонта, это правда? Ну, как бы. One more time. 10 minutes! Yay! Well, I mean to say is I have a lot of other fun stuff you can use your points on. You don't have to only use it on the wheel. That's what I mean. And guys, again, you only need the timer to keep running over to the next stream. You don't have to keep it at 26 hours. I mean, you already have at least 7 streams worth of time. So 7 redeems you already have. You don't need any more. You're fine. Relax. Объясняю, что с 26 часами у вас уже где-то 7 редимов в будущем, поэтому хватит счетчик дальше пихать. Все ок. Well, don't start celebrating too early now. Even if I have been carrying a curse like you said, how does that prove that I am merely a human being? Рано празднуйте победу. Даже если вы правы, и на мне лежит проклятие, как это доказывает, что я простая смертная. Окей, батл роял. Начинаем батл роял. Поехали! Итак, в этой Battle Royale, in this battle we've got stream elements, Love Nanahira, Kapuka, Arbnos, My Way or Highway 2 и Sylfania. Who will win? Who will die? May the odds be forever in your favor. Начинаем битву. Я пока тут буду в суде делом заниматься. Besides, everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of authority.
Gods can do what humans cannot. That's why they're worshipped as gods. К тому же, не каждый знает, что Бог отличается от человека, дарованной ему властью. Боги обладают властью, которая не снилась людям, потому они и боги. For centuries, manifestations of my authority have served the nation of Fontaine. The bot wins again! Oh my god! Oh my god, this is so funny. Oh yeah, Nana, do you know how to change your little dude's outfit? Or do you need me to explain it? Okay, first question. Are you on a PC browser or on a phone? Because there are different ways. PC, okay. So you know when you're watching the Twitch, right? If you zoom out of the full screen, if you're watching on full screen, and scroll down, there's an about section for the streamer. Like when you look at the streamer name and you scroll down, there's like about, schedule, videos, etc, etc. Pick about section, and in the about section, literally the second window that you see, like second panel, is stream elements. Yeah? Should be able to, this is the easiest. I mean, I can actually show you. But, I mean, I'm sure you can do it just for my explanation. It's, yeah. Призрачные хвосты, ага. Я просто объясняла Арбнос Пуки, как переделать этот аватарчика. Ты, кстати, сам можешь аватарчика своего переделать. Ты на телефоне или на компе? Смотришь. Проявление моей власти веками служат всему Фонтейну. One need only to turn their eyes towards the oratrice mécanique d'analyse cardinale in this very opera house, or consider the endemnitium that is used in every aspect of life. Возьмите, к примеру, хотя бы оратрис механик d'analyse cardinale или энергию индемитиума, которой вы пользуетесь каждый божий день. Nana, how you doing? Арбнос, как там дела? Нашел? Ты на чем? На телефоне или на компе смотришь стрим-то? Стоп, тот процесс доказал, что Фурина не имеет никакой власти над Аратрис. О, да-да-да-да, власти над Аратрис нету. Девушки... Невилет. Вот. Чайлд. Yay! Party, 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 yeah. You as confused as all the rest of us when the oratrice declared Child to be guilty without any proof? Otherwise, you should have come up with a good explanation for that by now. Ты точно так же, как и мы, была сбита с толку, когда Аратрис постановила виновность Чайлда. Иначе ты бы придумала подходящее объяснение, почему это произошло. Didn't I make myself clear at the time? The decisions of the gods are naturally difficult for humans to comprehend. There is no need to provide an explanation. По-моему, тогда я выразилась достаточно ясно. Смертным не дано понять волю богов. Никакие объяснения не требуются. Lady Furina, I believe a reminder of your current circumstances is in order. Госпожа Фурина, считаю должным напомнить вам о нынешних обстоятельствах. While the court is in session, the principles of justice and the law must come before all else. While you are an Archon, you are also first and foremost the defendant in this trial. В зале суда закон превыше всего. Сейчас вы прежде всего не Архонт, а ответчик по делу. You will prove yourself unable to defend against the prosecution's charges if you continue to withhold vital information against the rules of the court. Если вы будете и дальше скрывать важную информацию вопреки правилам суда, то попросту не сможете защитить себя от предъявленных обвинений. I never thought you'd use that kind of rhetoric against me. Никогда не думала, что ты обратишься ко мне с подобными словами. That was no trick of rhetoric, Lady Furina. I've merely reiterated the rules of the court. Rules that all should respect and follow. Это не просто слова, госпожа Фурина. Это правила судебного заседания, общие для всех. Бог или человек. So, you neither knew why Child was declared guilty, nor did you understand the structure and operations of the oratrice. Получается, ты не знаешь, почему Чайлд был признан виновным, и даже не понимаешь, как устроена и как работает Аратрис. Instead of having been created by you, the manifestations of authority you mentioned have been made by the real Hydro Archon, haven't they? Проявления власти, которые ты назвала, были созданы не тобой, а настоящим Гидро Архонтом, так? The real Hydro Archon.
Well, now you're really losing me. Настоящим Гидро Архонтом? О чем ты? It is true that I did not know why the Oratrice gave out a guilty verdict that day. Yep. Я не знаю, почему Оратрис обвинила Чальда, это правда. The reason why you can get rewards is because I signed up for the Twitch rewards program, and because you can see my UID, the stream recognizes that I'm signed up to the program, so you guys can get points in Genshin if you're playing. Yeah. Yeah. And I get primogems if I stream enough time and I get up there in the rankings, which I won't, because there's huge streamers doing this, but I get some primogems for the time I spent playing Genshin. Я не знаю, почему Оратрис обвинила Чальда, это правда. But the Oratrice handed out that verdict unilaterally, and it has been operating independently ever since it was first created. I think it has to do, if you link your Twitch to your Genshin account, it shouldn't matter. Even if you watch me on Twitch, and then if you play on the PS5. No, it still should work. I think you need to go on the Hoyoverse website when you receive the rewards, and then you're supposed to link your Twitch account to your Hoyoverse account, which, you know, it's available for both PS4 and PC and phone, and then the rewards should arrive in your mail. That's how this works, I think. Yeah, I'm not sure, because I've never redeemed the rewards. I've always been, like, giving the rewards, so, you know. Но Оратрис вынесла свой вердикт самостоятельно, она действует независимо от самого своего появления. You can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god at all. Нельзя сомневаться в божественной сущности Архонта из-за несовершенства его творения. She's still throwing out all kinds of excuses. Seems like she's confident that we won't be able to produce proof that she has no power over the Oratrice. Она продолжает искать оправдания. Похоже, она уверена в нашей неспособности доказать, что она не имеет власти над Оратрис. I think your stream avatar is pretty good. I like him. He's cute. Хорошо, давайте пока оставим Оратрис. Госпожа Фурина, не могли бы продемонстрировать нам свою силу Архонта? My power as an Archon. There are many ordinary citizens in the audience. How can I just carelessly demonstrate the formidable power of an Archon? Oh, that is so cute, Nana. You know you can change the skin tone as well. You don't have to be a pale cat. Unless you want to be a pale cat, then go ahead. You do you, baby. You be who you wanna be. Ха-ха. Сила Архонта в зале собралась только смертных. Сила Архонта не игрушка, я не могу так рисковать. If that poses a concern, I'm prepared to extend my protection to the audience. Если вас беспокоит безопасность зрителей, я могу взять их под свою защиту. You don't need to go that far. Не стоит. Покажите свое владение силой Гидро, этого будет достаточно. Исполнить мою просьбу под силу любому смертному с глазом Бука. О, что произошло? Игра мне вырубилась. Aren't you the Hydro Archon? Ты ведь Гидро Архонт? Is it that you can't even wield the power of Hydro, much less the authority of a god? Или у тебя нет власти над Гидрой, не говоря уже о силе Архонта? Indemnitium! Yes! It's all because of Indemnitium! All Archons derive their power from the faith of the people, and I've converted the people's faith in justice into Indemnitium! Все дело в Индемнитиуме, да, именно в нем. Архонты черпают свою силу в вере людей, а всю веру фонтенцев в справедливость я превращаю в Индемнитиум. Thus did I give up all of my divine power to provide everyone with energy for their daily lives. Have you ever seen a more magnanimous god? Я отказалась от своей божественной силы, чтобы обеспечить фонтейн энергии. Встречали вы когда-нибудь столь щедрого бога? Isn't that a huge stretch? Как-то не верится. Yeah, no matter how generous an Archon can be, how could they give up all their power? Can a god with no power even still be called a god? Да, каким бы щедрым ни был Архонт, он не может отказаться от всей своей силы. Если у него вообще нет божественной силы, какой же это бог? Seems like nobody's buying Furina's excuse. Похоже, никто не верит ее объяснению. Hey, come now, everyone. Please don't stare at me as if I was a liar. Ну же, вы что? Это что за недоверие в ваших глазах? I'm still the same Furina you knew, right? The one that you loved. Shouldn't you want to believe in me?
Перед вами прежняя Фурина, которую вы так любили. Вы должны мне верить. You've got to believe me. Пожалуйста, поверьте мне. If what the prosecutor said is true, she really has committed a grave offense. Ooh, that was close, guys. That was really close. That was really close. Если обвинитель говорит правду, мы имеем дело с тяжелым преступлением. Did she deceive all of us? And all of our parents and grandparents too? And all of our ancestors? Ever since they were born? Она всех нас обманывала. И нас, и наших отцов, и даже дедов. И всех наших предков с самого появления на свет. Enough. That's enough. Хватит. Довольно. Tell me then, if I'm not the real Hydro Archon, then who is? Если я не настоящий Гидро Архонт, то кто настоящий? If you have no evidence of another Hydro Archont's existence, nor can you find anyone who can back up their claim to be such, then what grounds have you to say that I'm not actually the real deal? Если у вас нет доказательств существования настоящего Гидро Архонта и нет других претендентов на эту роль, кто еще может быть настоящим Гидро Архонтом, если не я? Wow, she came up with yet another argument. How can we refute her now? Seems like she really doesn't want to give up. Ого, новая линия защиты. И как нам теперь быть? Да, Фурина явно не хочет сдаваться. Если мы не можем доказать, что она не является Архонтом, стоит попробовать доказать, что она простая смертная. А если она простая смертная? Good job. Так, Фурина человек. Миропит. Навия падает в воду. Человек. Это? Может быть? Или нет? It has been established that all Fontanians can dissolve in water from the primordial sea. And that means... Доказано, что все фонтанцы растворяются в воде первозданного моря. Это значит... Since you insist on claiming to be a god and not a human, then Aw, there's a thank method you. that you can use right here and now to eliminate all suspicions of you being the latter. Ты настаиваешь, что обладаешь божественной сущностью и не являешься простой смертной. Есть один простой способ, который позволит раз и навсегда снять с тебя подозрения. Miss Navi, Don't, babe, it's fine. please apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before addressing the court. Though you act in partnership with the prosecutor, you must still adhere to proper procedure. Госпожа Нави, перед тем, как брать слово в суде, требует получить разрешение. Пусть даже вы выступаете на стороне обвинения, следует строго поддерживаться официальной процедурой. Super sorry, Monsieur Chief Justice. I swear this really will be the last time that I'll speak out of turn. Прошу прощения, Ваша честь. Обещаю, что больше не буду нарушать установленную процедуру. I've brought some seawater from Poisson. As everyone knows, a massive flood struck the area not long ago, taking many lives. У меня есть с собой немного морской воды из Пуассона. Все знают, что Пуассон недавно постигло бедствие, и многие люди растворились, соприкоснувшись с такой водой. Including those of some of my closest friends. Среди них были и ближайшие мои друзья. So, Miss Furina, would you dare to touch some of this seawater? Итак, госпожа Фурина, вы согласитесь прикоснуться к морской воде из Пуассона? We are to believe that you are indeed the real Hydro Archon. Touching this seawater would have no effect on you. Если ты... Упс. Если ты настоящий Гидро Архонт, как утверждаешь, контакт с такой водой не окажет на тебя никакого воздействия и лишь усилит линию защиты. But if you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. Но отказ в пух и прах разобьет все твои аргументы. Oh, and I must remind you that after the disaster at Poisson, nobody wants to see any more people dissolve. Да, и я должна предупредить, что после бедствия в Пуассоне никто из присутствующих не хочет видеть, как человек растворяется в воде. Надеюсь, ты поступишь благоразумно и согласишься признать свою вину, так будет проще всего. Navia from the Spina di Rasula. The Spina has governed Poisson for many years.
I guess her suggestion is valid. Нави из спины Террасула. Ее слова имеют вес, ведь она много лет управляет посудом. If Lady Furina is indeed just a human, she's probably Fontanian like all the rest of us. Would she really dare to try? Если госпожа Фурина простая смертная, скорее всего, она уроженка Фонтейна, как и все мы. Неужели она осмелится прикоснуться к воде? Прикоснется, ух! Фурина. Lady Furina, this test has been unilaterally proposed by the prosecution. As it falls outside the realm of standard court proceedings, you possess the right to decline participation. Госпожа Фурина, настоящее предложение выдвинуто стороной обвинения в одностороннем порядке. Поскольку оно выходит за рамки обычного судебного разбирательства, вы имеете право отказаться от испытания. Well, of course he had to tell her that. But refusing to participate is basically the same as a confession of guilt. И все равно отказ от испытания будет равносильным признанию вины. She's just staring at the water without saying a single word. It really does seem like she's quite terrified of it. That could only mean... Она молча смотрит на воду. Видно, что ей очень страшно. Значит, она на самом деле... I love how there's a lot of love in chat. It's cute. What's going on? Is she really planning to... That's not what we thought she would... Что происходит? Она что, правда собралась? У нас был другой план. Фух. Due to the inherent risk of the test, Lady Furina, you may... Госпожа Фурина, предложенное испытание сопряжено с высоким риском. Вы можете... О! Что? Эй! Она... Damn! I'm fine! Look at me, everyone! My hand is still here! I haven't been dissolved! Я не пострадала. Видите, вы видите? Рука на месте, я не растворилась. Will you believe me now? I really am your Archon. I'm nothing like a normal human who would fall apart as soon as they touch this water. Really? Was this not the most obvious thing in the world? Теперь вы мне верите? Я ваш Архонт. Я не простая смертная, которая растворяется в воде. Ну, неужели кто-то сомневается? Miss Siegewin? If you are present, Miss Siegewin, please come forward and attend to the defendant. Госпожа Сиджвин, если вы присутствуете на заседании, прошу вас подойти к обвиняемой. Siegewin? Siegewin? Don't be nervous. It'll just take a few seconds. Let me see. Не беспокойтесь, сейчас все будет хорошо. Так, посмотрим. There's so much blue on screen, my eyes are hurting. That should be enough. А вот так. Please announce the results of your evaluation to the court, Miss Siegewin. Госпожа Сиджвин, прошу вас огласить результаты осмотра. As everyone doubtlessly saw, Miss Furina was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. These indicate that... Как вы видели, у госпожи Фурины произошли изменения состояния кожных покровов и частоты дыхания, которые указывают на то, что... She was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater. The extent to which she was affected is the same as other humans when exposed to primordial seawater of a similar concentration. Госпожа Фурина испытала неблагоприятное воздействие воды первозданного моря. Степень воздействия аналогична той, которая наблюдается у обычных людей при контакте с раствором воды, идентичной концентрации. Thank you, Miss Siegewin. Lady Furina, you may return to the defendant's stand. Спасибо, госпожа Сиджвин. Госпожа Фурина, можете вернуться на свое место. Oh, wait. What did she just say? I didn't get dissolved. Shouldn't that be enough to prove my innocence? Подождите, что она сказала? Я ведь не растворилась в воде моря. Неужели этого мало? Well, considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of the seawater around Poisson. Зная твою склонность сбегать от проблем, поначалу мы на самом деле хотели взять для испытания воду из окрестностей Пуассона. However, after extensive discussion, we exchanged it for a sample that is not concentrated enough to dissolve an actual human. After all, on the off chance that something entirely unexpected might occur. Но после обсуждения решили приготовить раствор воды первозданного моря, концентрация которого будет слишком мала для растворения человека на случай непредвиденных обстоятельств. We don't want anyone else to lose their life to the sea. Никто не хотел становиться свидетелем очередного растворения. Yeah, so out of regard for Furina's life, you secured a low concentration sample and asked the head nurse to serve as an expert witness.
Да, чтобы жизни Фурины ничего не угрожало, мы взяли слабый раствор и попросили Сильфин выступить в качестве эксперта. Хорошо, что мы все-таки не стали использовать настоящую воду, иначе Фурина бы... Я не могу поверить. Вы... Ну что это было? Фурина не могла осознавать последствия своего поступка. Очень на нее не похоже. Неужели ей важнее доказать свою божественность, чем сохранить жизнь? Но она ведь давно на все махнула рукой. Listen to me, everyone. Please don't give me such cold and disdainful looks. What happened just now didn't prove a single thing. Послушайте меня. Не надо смотреть на меня с таким холодом и презрением. Случившееся ровным счетом ничего не доказывает. Think about it. How can you conclusively prove that an Archon can't also be affected by the primordial seawater? Подумайте сами, если у вас есть доказательства того, что вода Первозданного моря не оказывает никакого воздействия на Архонта. Also, if I was really just a human, why would I dare to just put my hand in that kind of water? А еще будь я простой смертный, как вы говорите, неужели я осмелилась прикоснуться к такой воде? О, ей не верят! Ей не верят! Please, everyone, anyone, just listen to me. I swear, I really am your Archon. Прошу вас, послушайте меня. Я ваш Архонт, я говорю правду. Yup. That's the story. I don't think anything she says at this point will sway anyone. The odds are just too stacked against her now. Не думаю, что теперь ее слова хоть кого-то убедят. Столько доказательств. Что бы ни говорила Фурина, у нее больше нет шансов. I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, we will move on to the final judgment. Да! Yes, my hot daddy judgment. Думаю, прения сторон можно считать оконченными. Если нет возражений, суд переходит к оглашению вердикта. О! Вау! Жестко. In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Furina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Furina is... Короче, Фриду обсуждают, и мы все уходим. Guilty. Виновна. О, мне жалко. We shall now turn to the oratrice mécanique d'analyse cardinale to render the final verdict on the charges. Теперь мы обратимся к oratrice mécanique d'analyse cardinale, чтобы вынести окончательный вердикт. Furina is the girl with the blonde hair. Yeah, no, he isn't. All he's paying attention to is dueling. Honestly, does not care for the plot. According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale, Furina is... Обожаю танцевать под его этот oratrice mécanique d'analyse cardinale. В соответствии с решением oratrice mécanique d'analyse cardinale, госпожа Фурина признана... What's wrong? What's the oratrice's verdict? Что там? Что решила oratrice? Неужели признала ее невиновной? No. The oratrice also displays a guilty verdict. Нет, oratrice тоже считает Фурину виновной. Isn't that correct then? Значит, все правильно. However, the exact wording of the verdict is thus. The Hydro Archon, guilty. Ну вот какова формулировка вердикта. Гидро Архонт виновна. To be punished via the death sentence. И приговаривается к смертной казни. Да хера себе, oratrice, ну ты даешь. Oratrice mécanique d'analyse cardinale, bitch, you crazy? Are you like, she's like, the machine is like, yeah, she's guilty and kill her. Freaking Marie Antoinette, this bitch, what?
The death sentence? К смертной казни? Я тоже, чувак, тоже ошеломлена. That's actually one of Ага. the available sentences? I've always thought that it was just a myth. Значит, суд на самом деле может вынести смертельный приговор? Я думала, это всего лишь легенда. The one and only time the death sentence has been handed out at the court, and it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? What an unexpected twist. To be fair, all she had to do was say the truth, man. All she had to do was say the truth, and then this would not have happened. But no, she's acting mighty sus. But I mean, death penalty is a bit much. Bit much, I think. Впервые за всю историю суд выносит смертный приговор. И кому? Человеку, которого мы все это время почитали как божество справедливости? Вот так поворот. Furina's been sentenced to death by the Oratrice? We just wanted to use the trial to show her the seriousness of things, so she'd tell us the truth. How did things escalate this quickly? Ага, вот-вот. Оратрис приговорила Фурину к смертной казни. Мы ведь всего лишь хотели напугать ее судом, чтобы она рассказала правду. Как же так получилось? This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current definitions of justice, as well as its recommendations for criminal sentences. Неожиданный вердикт. Согласно утвержденному законодательству Фонтейна и действующим судебным нормам. Is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed? Соотносится ли вынесенный приговор с тяжестью совершенного преступления? Even Fauché wasn't sentenced to death by the Oratrice. You know, the real evil mastermind behind the serial disappearances case. Да, даже Вашера не приговорили к смертной казни, ведь он главный виновник в деле об исчезновениях. Но это еще более странно. Оратрис объявила виновной не Фурину, а Гидро Архонта. Гидро Архонт is the one. Not only is Furina's sentence overly excessive, the very point of our trial today was also to prove that Furina has never been the Hydro Archon in the first place. Да, приговор оказался слишком строгим. К тому же главной целью сегодняшнего заседания было доказать, что Фурина не Гидро Архонт. But now, the Oratrice seems to have deliberately invoked the title of the Hydro Archon. What does this mean? Но в своем вердикте Оратрис намеренно использует слова Гидро Архонт. Что бы это значило? Кто знает, что это значит? Видео? Кат-сцена? Или что? А нет. Excuse me, if I may interrupt. Простите, могу я перебить? Is the trial still going? Процесс еще идет? Fremine, you finally made it. I assume this means you've completed your mission? Фремине, наконец-то вижу с заданием, ты справился. Y'all, calm down. It's fine. I know y'all just chatting shit in chat, so it's fine. Never mind. Any mission Father assigns to me will always be top priority. Ага, задание от отца всегда превыше всего. С помощью Фатуи Фремине выносит каменную плиту на сцену. Is that the first prophecy slate? Это что, первая плита с пророчеством? Ага. Huh. So the knave privately arranged for Fremine to try and find the missing slate. Не, я сюжетку не знаю. Фука, я как-то спойлеров не читала вообще. Я на Твиттер не заходила, ничего не читала. Так что я без спойлеров. По приказанию отца искал ее под водой. I looked everywhere and finally found it at the bottom of the sea. It took me a long time to get around some dangerous stretches of water. Я все обыскал и наконец нашел ее на морском дне. Много времени пришлось потратить, чтобы войти в опасные зоны. But has the trial already concluded? Then doesn't that mean I've come too late? Но процесс... Oh no. Father will be disappointed in me. Уже кончился, выходит, я опоздал. Ох, отец огорчится. Тайна еще не разгадана, еще не поздно. Thank you for your hard work, Mr. Fremine. Please allow me to review the record left on the slate. Спасибо за работу, господин Фремине. Позвольте мне взглянуть на плиту. И что на плите? Ты читаешь иероглифы, Невилет? Do you read hieroglyphs, Nevilet? Is that it? Traveler, I believe that you have already seen the other existing slates. We'd like you to come here and confirm their contents. Sylfania, остальные плиты ты уже видела. Теперь прошу тебя посмотреть, что изображено здесь. Man, things are getting heated. So what do you see? What is it? Что там? Что ты там увидела? Здесь изображено как... Предыдущий Гидро Архонт обращается к своей силе, чтобы превратить океанидов в людей. So previous Hydro Archon used their power to turn oceanids into people? I believe I've now made sense of the Hydro Archon's crime. It has to do with Fontaine's lost history. Oh my god! Что?
Подожди, так что все фонтенцы это гидроокеаниды? Которых превратили в людей? В отличие от всех остальных людей всех стран? То есть манштатцы и все остальные это правда люди, а все, кто живут в фонтейне, они океаниды? Что? Вау, окей. Интересно. Isn't the Hydro Archon just guilty of deceiving her people? Oh, wait, no, that's Furina, and we've already proven that she's not the Hydro Archon. А, но ведь преступление Гидро Архонта в том, что она обманывала своих подданных. Ой, нет, это Фурина обманывала, но мы уже знаем, что она никакой не Архонт. So when you say Hydro Archon, do you mean the real Hydro Archon we've been kind of talking about? Значит, под Гидро Архонтом ты имеешь в виду настоящего Архонта? In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be traced back to the contents of these stone slates. I'm glad you like that option. I'm glad you like the dueling. Actually, the boss battle is my favorite. I prefer the boss battle because it feels like D&D. And it is a team effort against a boss, so it's cool. And I'm actually thinking of like finding a pixel artist that can make me like a custom boss, so it's not just a Pumpkin King, so we can have different bosses. But I still need to like read up on stream elements and how to do it and how to like customize everything. I'm still very new with the program, but once I figure it out, it's something that's possible to do with this app, so it's pretty cool. Говорю про босса игры, не этой. No. I want like proper pixel artists. You know, those that do like video games and stuff. I want like high quality shit. So I'll ask. Oh, thank you. Thank you for the hydrate, Nana. Where's my water? There we go. На самом деле, все события, которые случились с вами в Фонтейне, так или иначе соотносятся к содержимой этих 4 плит. However, I'm uncertain as to how much sense they currently make to you. Но я не знаю, в полной ли мере ты это понимаешь. Изображения на плитах связаны с реальными событиями. Okay, let's try to recall the contents of the other 3 stone slates. Paimon will do her best to help you remember. Ладно, давай вспомним, что было нарисовано на 3 других плитах. Память тебе поможет. Ну, давай. Выберите возможность, описание плит. Понятно, окей. Окей. Right, gang. I'm just gonna... На первой плите изображено то, о чем ты говоришь. Предыдущий Гидро Архонт с помощью божественной силы превращает океанидов в людей. Okay, gang, I need about 3 minutes. I'll be right back. Don't go anywhere. I'm just gonna step away real quick. Hey, I'm back. What's up? Are you guys gambling? No. Gambling is bad. Don't gamble. Gambling is bad. Don't gamble, kids. Gambling is bad. No. Bonk, you guys. No. Bad. Okay.
Так, на первой плите изображен точно Гидро Архонт, божественная океан людей. Это значит, что фонтейн на самом деле пришли людей из океанидов. Подумать не могла. Обратное превращение. Люди упали на колени. Первородный грех. Преступление Гидро Архонта одно и то же. В третьей плите, окруженной людской толпой, тонет в море. А помнишь, мы же видели, как нечто подобное происходит с другими? А четвертый воссоздано пророчество. Она рыдает на своем троне. Да. И что мне делать надо? Окей. Плита с пророчеством. Каменные плиты в руинах, в которых изображено пророчество. Первый фрагмент. На нем изображен бывший Гидро Архонт. Да. Подтвердить истину. Окей. Подтверждаем истину. We're doing some sleuthing, everyone. Можно сыть водой пресной в море. Нет, не то. Окей. Значит, вот. Да. Из дела об исчезновениях мы знаем, что уроженцы Фонтейна растворяются в воде. На первой плите показано, как в далекой древности Гидро Архонт использует силу. Да? Фонтейнцы растворяются в воде. Они не растворяются, они превращаются в океаниды. Тот факт, что фонтейнцы могут раствориться в воде, привязан на море и стать океанидами, доказывает их происхождение. Окей. Так. Каменные плиты в руинах изображены пророчество, да? Парящее в небе Селестия. Вот это грех. Возможно, события происходили раньше. Ага, грех. Гидро Архонт приготовлен к невиданному ранее наказанию. Только какой грех заслужит такого приговора? То есть она была... Ага. Каменный плит в руинах, изображено пророчество. На нем изображен Гидро Архонт, окружен множество людей и уже все в воде. Нет. Нет. Во. Это не просто падение в море. Когда Нави упала, ей привиделся суд. Да-да-да. На плите изображено, как Гидро Архонт погружается в воду, вокруг нее стоит целая толпа. Вдруг тоже намек на суд? Да, ее в воде судят. Oh, what do you want me to say in a cute voice? You have to give me a sentence or a phrase to do a cutesy voice in. Just think of something while I'm doing this. Yeah, just anything. Like a phrase or a sentence or a paragraph. You be creative. Also, do you want like a... Okay, I'll do a cute voice, yeah. Can probably do just the one, so... Oh, no. It's like you pick what you want me to say. And then which voice you want me to say it in. And I do it. That's how it works. Эта сцена практически идентично распространена во всем Фонтейну. Жители в конце концов остаются в море. Гидро Архонт мусит плакать. О, нет. Во. Высечено камень пророчества известно людям, но мало кто в него верил. Крепость затоплена водой, растворяет уроженцев. Пророчество может исполниться. Если не приняли тот вызов, последствия были бы печальными. Ага. Their essence will flow in the seawater, converge,
Они растворятся в воде Первозданного моря, но не исчезнут, а сольются воедино и превратятся в океанитов. The Hydro Archon was sentenced to death in court, shocking everyone present. Perhaps this means that her sin was actually Fontaine's original sin. Смертный приговор Гидро Архонту подвергает всех присутствующих в шок. Неужели преступление Гидро Архонта это и есть первородный грех Фонтейна? Navia fell into the water inside those ruins, and she nearly dissolved. She was surrounded by the people of Poisson in a court within her consciousness, and was forced to take part in a trial meant to make her stay. Упав в воду среди руин, Нави едва не растворилась. Потеряв сознание, она увидела, как вокруг собираются жители Пуассона, чтобы осудить ее остаться с ними навсегда. What do you think, Nana? It's your points. Do you want me to say it? Aye, okay. Are you ready? Okay. Scotland is a great place. You can go through the Highlands or live on the lowlands. You can make a French at the beach, whatever that means. You can catch rain in a cup, because this is Scotland. There you go. The eruption of the primordial sea at the fortress of Meripede was the surest sign that the prophecy was about to come to pass no matter what. Well, you wrote French, so French it is. It's French now. You type properly. Spelling's important, kids. Otherwise, the trench will become the French. I read the prompt. I read whatever you write, okay? Oh, I'm happy you like it. Do you like the voice acting? Did I sound like a cutesy wootsy little baby? I really tried. Попадание Первозданного моря в крепость Меропит было самым наглядным признаком того, что пророчество сбудется, и его исполнение всего лишь вопрос времени. The stone slate's content can all be verified by recent events. If we combine what we know together, loads of truths should come to light. Предсказания на каменных плитах подтверждаются недавними событиями. Если мы соединим вместе все, что нам известно, многое должно проясниться. О, окей. Ooh, what's a fun fact? А теперь поняла, вот оно что. Получается, нам придется сделать несколько пугающих открытий. Мы все внимание. Окей, фонтейнцы не настоящие люди. Linny, did you hear that? Невероятно, Лиди, ты слышал? Not real humans. Мы не настоящие люди. All Fontanians were originally created by the late previous Hydro Archon, with Oceanids as their basis. Все фонтейнцы были созданы из океанидов. The evidence for that can be found in how only Fontanians could dissolve in primordial seawater, and how all the girls Vache dissolved were also turned into Oceanids. Если нужны доказательства, только фонтейнцы растворяются в воде Первозданного моря, и пропавшие девушки, растворившись, превратились в океанит. Oh, and according to Navia, when she was about to get dissolved, she also saw everyone gathered around for a trial. All of them in the shape of Oceanids. Да, и Навия говорила, что в самом конце ей привиделся суд, и все люди на том суде были в облике океанидов. Верно. Из второй плиты можно заключить, что преступление состоит в сотворении фонтейнцев. From the content of the first slate that she probably angered Celestia by creating humans without prior permission. Короче, она разозлила Селестию, что она возомнила себя богом и создавала людей. That could also explain why the Oratrice judged the Hydro Archon to be guilty. It's to account for that ancient sin. Теперь понятно, что Ора-3 считает ее виновной, потому что имеется в виду грех сотворения фонтейнцев. Hydro Archon's true sin was creating us. Gang, there's something I need to play. One of
one of my sound alerts is literally for Scotland. Is it working? Ooh. Hold on, let me try. 1 second. I just need to show you this because this is great. This is fun. You usually use bits to do it, but I'll do it for free, just because this makes sense. So give me a second. A real banger, mate. It's a good one. Короче, у меня... I have a lot of sound alerts. And one of the redeems for the ultimate wheel is getting a new sound alert, but for bits instead of... sorry, but for channel points instead of bits, so that you don't actually have to pay money for it. Yeah. What else does it mean? Настоящий грех Гидро Архонта в том, что она сотворила меня. Нас. And yet, after many hundreds of years, the Hydro Archon's creations have turned around to try to judge the Archon within the opera Epiclese. The twists of history are often the most unexpected of all. И много столетий спустя творение Архонта пытается судить ее на сцене оперного театра. Порой история делает крутые повороты. Третья плита, она должна быть последней. Навия падала в море. Здесь изображена похожая сцена. Ah, okay. Nice. Now I know. Now we know. Never say banger in Scotland. Got it. Да, помните, как Навия падала в море? Здесь изображена похожая сцена. So wouldn't it be trying to show the image of the Hydro Archon also falling into the sea once the prophecy has been fulfilled in the fourth slate? Наверное, сначала пророчество исполнилось, как показано на четвертой плите, а после утонула и Гидро Архонт. В конце концов, все растворяется в воде. И останется только она, плачущая на своем троне. Только тогда грехи жителей Фонтейна будут смыты. Молодец, Паймон. I must say, given how much you still don't know, it is impressive that you've already managed to connect so many pieces of the truth. Вы сделали несколько весьма точных выводов. Учитывая, сколь многого вы еще не знаете, я впечатлен тем, что вам удалось выстроить настолько стройную версию происходящего. However, while you were able to decode all the information on the slates, they've also been etched with an additional layer of hidden information using a different power source. Вот только помимо изображений, которые можно увидеть невооруженным глазом, эти плиты содержат скрытые сведения, нанесенные на них помощью иного типа энергии. When we were at the ruins, I tried to decipher the hidden information recorded in the slates. But since we only had 3 slates at the time, I was unable to come to a full conclusion. Оказавшись с вами в руинами, я попытался прочесть зашифрованные сведения, но без первой плиты сделать это было невозможно. Now that the slate collection is complete, I shall make another attempt to decipher the narrative recorded within. If everything goes well, we should finally be informed of the unadulterated truth. Right, gang. I'm just gonna continue doing this in English because this is really taking a long time, and I don't think there's any Russian viewers left. Если есть русский в чате, пишите. Иначе я буду на английский переключу, чтобы быстрее тут про текст провести. Читай воду. Read the water. Did you get it? Read the water, Devilat. I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well. Your hypotheses regarding the origin of Fontanians and the sin of the Hydro Archon were both correct. Ooh. Ooh, thank you. In the Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land. Сорян, Пука. Просто ты по-английски ок понимаешь, да? Просто знаешь, когда ты долго в чат не пишешь, у меня исчезает аватарчик, и я думаю, что ты уходишь куда-то. Поэтому.
На заре фонтана. The Oceanids were enamored with the beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire to become of a similar kind. However, even though water as an element is intricately linked with the power of life, the Hydro Archon, as one of the seven, did not possess the authority to create a new form of human life. Oh, okay. Not one to give in, she eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiars by appropriating the power of this planet's primordial sea. Oh, so she used... Oh, I see. She poured primordial seawater into the Oceanids' blood vessels, creating humanoid mimics in the process. Damn. But if Fontanians were to ever come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would escape these artificial restraints and return to the sea. As a result, their forms would collapse, and they would be reverted to their original forms as Oceanids. But my question is, how do they reproduce? Like, there are children in Fontaine. Are they like... How... What? It's a good question, isn't it? The Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the true history of how the people of Fontaine first came into being. So we were all Oceanids before we turned into human beings? Yup. That's way too much information for me. I think I'm just going to pretend that I never heard a single thing. This dude is me. Like, that's way too much info. My brain's overloading, man. Wait, but if that's the truth, we can't let the Hydro Archon be sentenced to death. After all, her only sin was creating us. This really might be too much information for your regular Fontanian, but it does answer a lot of our questions. Yup. Most of our questions. Alas, your hypothesis regarding the third and fourth stone slates was inaccurate. The slates' respective positions are, in fact, correct. By the way, you know, by way or highway, you can actually spit at people. Значит, последовательность верна, или в таком случае, что же можно интерпретировать? What's on the third plate, A key point of the visual on the third slate is how all the individuals depicted in the water are humans rather than Oceanids. They have not been dissolved, which implies that the water depicted in this slate is not water from the primordial sea. The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of trials and justice. Instead of being the literal element, the water in the scene symbolizes judgment and justice. Oh, so wait, because we put her on trial, we now forced the prophecy to happen? Oh, fuck! It's our fault! Oh no! Oh no! You may also recall Navia's experience. When she fell into the sea, her consciousness was surrounded by that of many others who intended to hold a trial to determine her fate. Therefore, the meaning of the third slate is that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon at the court of justice. Черт возьми, блин! Yes, it refers to our present situation. I think I'm following now. So, what you're saying is, even though we decided to put on this trial to avoid fulfilling the prophecy, in truth, everything we've done has happened exactly as the prophecy foretold. What should we do? I не знаю, что сейчас делать. What should we do now? Выхода нету. There's no way out, man. No matter what, the prophecy will be fulfilled. Is this what it feels like to be a prisoner of fate? If that's the case, does that mean the scene in the fourth slate will also be fulfilled soon? Traveler, I would like to point out another small fallacy in your deductions about the fourth slate. You probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the fortress of Meripede served as the surest sign that the prophecy was about to come to pass, yes? However, I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact only be a small warning of something far worse to come. Что-то еще хуже?
Something far worse? What are you talking about, man? As for the root cause of the catastrophe, I believe you've already encountered it once before. Yeah? Кит! Кит! Точно, кит! The whale! The whale! The fucking This whale! eruption was just a small warning of the things to come. We must find the root cause of the disaster. Причиной катастрофы? That doesn't Nope. sound quite. That doesn't sound quite right. Так. Кита! Во! It was both dream and reality. So it's a whale. It was both dream and a reality. Holy shit. If we're talking about a true culprit, that could only be that thing inside the primordial sea, right? The big whale. The truth, the original sin, the trial, and the root cause of the disaster. You hug him and he immediately attacks me. Funny. Oh, cutscene, cutscene, cutscene. Yes, New Villette. Come on, man. Oh no! Shit. Yes! Child, Tartaglia, come on. Hot boy. This is such a cool scene. This is so cool. It's a fucking kaiju battle. Kaiju battle. Oh, wait, no, wait, what? Child, what are you doing? Why'd you go back? Bruh? That was way too close! How did that thing just burst into the opera house? Wait, was that the huge whale you saw in your dream? What? Что происходит, блин? Какой-то кит. Тарталья что-то там делает под водой с китом. It's like the freaking, what is it called? Moby Dick, man. This reminds me of Moby Dick, bro. So we've met it at last. I understand very well why it has chosen to make an appearance here. That whale does not belong to Tevat. It is a monster that has traversed the stars, weeping all the while. Кит не принадлежит Тейвату, это монстр, что бродит на планете и планете, не прекращая лить It слезы? has been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it to grow. That is the main cause for the rising sea levels. Он алчно пожирает энергию первозданного моря нашей планеты, становясь все больше и больше? Это главная причина повышения уровня моря? Once it has finished consuming all of the energy contained within the sea, its next step will be... Когда запас энергии You иссякнет, он... said that when the Hydro Archon first created Fontanians out of Oceanids, she filled their blood vessels with primordial seawater. А, начнет жрать фонтейнцев. Precisely. That whale finds the blood of Fontanians nigh impossible to resist. Therefore, when it left the primordial sea, it decided to make its next stop a packed opera house full of food. We just barely managed to push it back, right? In that case, won't it come back to target the people again once it's managed to recover its strength? Чарль не будет с ним драться That постоянно. is correct. Indeed, it is more accurate to say that we should thank that harbinger for buying us some time.
Without him, the whale would have likely come onto land far sooner. Yeah! Thank Child, thank Tartaglia. He's doing his best, okay? He's best boy. From the way Best he crazy looked, boy, but best boy. He must have been fighting the creature for quite a long time. Oh, wow. That battle maniac. We've always known that he had a special connection with that whale, but we definitely didn't expect it to help us out like this. Воинственный безумец, это да. Anyway, now that we know that this whale is the actual cause of the disaster recorded in the prophecy, all we need to do to stop the prophecy would be to find a way to beat it up, right? It is too late. Что ты хочешь сказать? It had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. At this point, it has become practically integrated with the sea itself. Even if the entirety of Tevat were to be destroyed, it could still survive and swim off towards some other world. That's not something I will accept. Не могу поверить. We've already done everything we can, and we even found the true culprit. We've come so far. You can't just tell me that the last hurdle is some impossible foe. That's just not fair. Indeed. That's not how a grand performance should end. It's not a performance, idiots. It's life. I'll fight it to the end. No matter what. Кларинда молодец. Я буду сражаться до конца. She's the best girl. She'll always fight. So the Nice prophecy will check. be fulfilled no matter what, huh? Ah? The prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. Бесполезно, мы не можем бороться с судьбой. Стоп! Если все дело в судьбе. Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? What do you mean, new name tags? What do you mean? What do you mean? Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. I mean... All you need to do is to play your part. Надо делать что должно. Oh, you mean like instead of the text, the name tags will be like what? I can change the font, I think, but that's it. I think I can change the font and color, but I stuck with this one because like it's the most basic one, and if people have a Russian name, it can still like... Why? I like the font. What's wrong with the font? Выходит, даже если просит, то исполнится? No, you won't be able to see them. Just leave it white, man. It's fine. I've tried different colors before. I tried purple, I tried green, and it blends with the background too much. But white and black, it's the only one that you can see very clearly. Because sometimes you have to, like, decide on what do you want. Do you want colors or do you want legibility? And I think legibility is better than a color. Если просится исполнится... You missed something, girl. You missed something. Furina wanted to say something in the box. Oh my god, I am so tired. I've been streaming for 4 hours and it's 2 a.m. and this bitch just keeps on going. It just won't let me leave. It's the fucking Sumeru final quest again bullshit. When we get locked inside the dream realm with Nahida, the same shit again. Чё не за секрет? Please let me leave. Another cutscene? Новая кат-сцена? What's happening with the oratories? I believe it is preparing to carry out the death sentence. Furina! No, I still need answers.
The fuck? It's still not gonna let me leave, is it? Nah. Another 10 hours. Another 10 fucking hours. Jesus. You. Sorry. That shocked expression on your face is just too amusing. I couldn't help myself. You are not Furina. Who are you? Ah, the sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. But to answer your question, I am Focalor. You know, the god. You know, the god. Знаешь ли, богиня. Я, знаешь ли, чувачок, богиня. Focalor. Why did you deceive us? Oh, that wasn't my goal, of course. Goodness, no. But I had to fool everyone else too, if I was to stand any chance of deceiving the heavenly principles. Deceiving the heavenly principles? It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. Fontaine condemned to be flooded. Alright, wheel time, everybody. Y'all just can't let the fucking wheel sleep, can ya? I regret putting this wheel up. Regret it with my soul and my body and my whole entire life. 30 minutes. There you go. Back to the story. One was not amused. In fact, one was positively bemused when that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. That's the former Hydro Archon Egeria for the uninitiated. It hardly gets more disastrous than a preordained national catastrophe, now does it? She knew full well that the prophecy would surely come to pass. And as one of the seven, she also knew full well that one defies the heavenly principles at one's peril. Okay. So yes, Понятно. as you have no doubt surmised, it was a rather impossible situation that I found myself in. Безвыходная ситуация. I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I finally realized there was only one possible solution to this. I had to outwit the heavenly principles, allow the prophecy to be fulfilled, ostensibly at least, while saving everyone at the same time. I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her successor. Although, looking back now, it was hardly the inheritance one dreams of. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon, and not to mention the original sin of creating a new race of humans, I dare say she left me quite a colossal mess to clean up. But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this, any more than I chose to be one of her Oceanid familiars. Ah! So you were also once one of the Oceanids, transformed into a human by Egeria's hand. Ah, Egeria turned her into... Oh, I see. Okay, cool. То есть Егерия превратила ее в океанида. Yes, Обратно, то есть из океанида в человека, да? I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. In my eyes, to be human is to be part of the greatest opera ever known. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit,
leaving behind only a self that was as naive and bewildered as my past self on her first day as a human being. The me you see before you now is that divinity. And the human counterpart I left behind, I named Furina. She could feel joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable as she wished. Her strengths were of a kind only a human could possess, as were her shortcomings. But in my eyes, Furina's humanity was what made her perfect. She was perfectly human in every way. The person I always wanted to be. Anyway, so then I cursed her. Сразу же после создания я прокляла ее. Anyway, so then I cursed her. I fucking love this. Focalors is a cool bitch. All part of the plan, of course. The plan to deceive the heavenly principles. Do you still remember the final scene of the prophecy? The Gidro Archonт alone, weeping on her throne. In order that the prophecy might appear fulfilled, I invited Furina to be an actress, to play the part of the Gidro Archonт under the curse I placed on her. So long as I, Focalors' divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. I'm on a PC, but I'm using a PlayStation controller, because I like it more than the keyboard. Из-за моего проклятия она не может умереть, пока жива божественная я, но она также не способна ощутить положенного людям счастья. This is fucked up. Like, Furina can't die, but also can't feel happiness. That's ridiculous. Instead, she was forced to take the stage in the opera house, to embrace the role of leading lady, to forever play the part of the god from the prophecy, all to create a deceitful appearance of that prophecy coming to pass. I suppose now you probably understand why your court is called the Opera Epiclese. Oh, wait, is she N? Oh my god, is she N? Is she like the secret voice? What? Why is it called Epiclese? I don't understand. But Furina is only human, isn't she? Even though she has had a long life, her mind is no stronger than that of any other ordinary human being. I cannot begin to fathom what she has had to endure. It must have been torture for her. It has indeed. And although she is, in a sense, me in human form, I most definitely owe her an apology for it. It's been 500 years. 500 лет ты мучила Фурину? And all along, she's been playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely, and agonizingly painful opera of all time. Damn. Я коснулась слез Фурины. Я уже знаю, что в слезах содержатся сильнейшие эмоции. Благодаря чувствительнице Гидро я могла установить эмоциональную связь, как с той океаниной. Может, это внутренний мир Фурины? Что она делает на сцене? Может, не Фурина, а проекция внутреннего я? О, может быть, если обратиться к этому я напрямую, все узнаю, пришла за ответами, нужно не поговорить. Ребят, у меня вопрос есть. Это... А, я выйти не могу, да? Мне не дадут. Блять, вашу мать. Я спать хочу! Пустите меня спать, Фурина! Ты чё меня бессонницей мучаешь? Ну ладно, давай уже закончим, раз мы мучаемся так. Завтра на работу мне, блядь, уже 2 часа ночи. Окей. Oh, who permitted you to come onto the stage? Now, I understand your admiration for my august self, but I must ask you to keep to the rules. Да ладно, это ж я. All right. It is not my intent to reprimand you,
There is no need to state your name. Just be off with you. Do not distract me from my performance. Написано было: не смотри на меня, не смотри на меня. Don't look at me, don't look at me. Здесь нет публики. Прошу, пусть свет на сцене погаснет хотя бы на секунду. Oh my god. She can't stop acting. But she wants to, but she can't stop because it's holy shit. This is dark. This is dark. I am Focalor. The eyes of countless Fontanians are upon me. I must at all times display the utmost elegance and nobility. Так не пойдет, до нее не достучаться. Даже в собственном сознании она продолжает играть роль Архонта. С такой решимостью она должна обладать, что даже ее внутреннее я и подсознание имели такую непробиваемую защиту. Найти способ. Dear audience, the performance is experiencing Технические a неполадки. technical difficulty, but worry not. The guards shall resolve it soon enough. Here you are. Bow your head. That's gonna hurt in the morning. Let's light it up. Крик без эха. Кандалы. Cool it. Scatter. Hey, what gives? The Тишина audience без is still конца. watching Оковы. me, you know. Guards? Wait, where are the guards? Guards! I'm going in. Silence. Freeze. Flicker. Battle, battle. Don't get frostbite. Cool it. Settle down. Everybody stand back. Последнее. Last one. Все прожекторы потухли. В сознании Фурины обращают направленные взгляды людей. Я получаю сейчас какой-то сигнал. Это был истинный голос. Билет? Как он здесь оказался? Пойдем смотреть шоу последнее. Let's go watch the final show. Похоже, представление начинается. Покажи, что ты на самом деле чувствуешь, Фурина. Акт 1. Фурина у зеркала. О! Окей. Farina. Huh? Who's that? Who's calling me? Where are you? Be not nervous. Be not afraid. I am before you. Wait a moment. You're mirror me? How can this be? Mirror you, huh? You know what? That's not bad. Let's go with that. Mirror me. What do you wish to say? The prophecy. Have you heard of it? What prophecy? Wait. I know. I think. I don't know why, but it's in my head somehow. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Oh, very good. You know it well. What's going on? I can't seem to remember anything clearly. The only thing I know for sure is this prophecy. Will it really come to pass? Yes,
It will. And that is why I've come to you. Disaster will come to Fontaine sooner or later. Things will develop just as the prophecy declared. There is no escaping it. But doesn't that mean everyone will die? I'm a Fontainian just like them. Will I dissolve too? Oh, don't worry. Magical meetings exist in this world precisely to give people a chance to turn things around. It is the reason why you met me today. I will tell you how to save everyone, but you may have to suffer somewhat. Oh, so there's still hope after all. Goodness, you frightened me. You spoke so much and with so much certainty. As for the suffering, well, I will admit that the first thing that came to mind was, why do I have to be the one to suffer? But if the prophecy will come true, I'll also die anyway, right? So if I've already met you as my magical meeting in this world, if there were scales, with all the people of Fontaine on one side, and my pain on the other, is it not obvious where the scales should tilt? You truly are the perfect human. My ideal. Yeah, no, I'm like in the story right now. I'm sorry I've been quiet. It's just that I really want to go to bed, so I want to finish this, but I don't want to miss the story. So, yeah, sorry about that. I suppose this would also be the justice that belongs to you. Huh? Don't worry, it's nothing. Listen well. Fontaine has just lost its Hydro Archon. I need you to play a role. That of the new Archon. Play as a god? That's right. You must begin a never-ending masquerade. You must never let anyone suspect your identity. I love the way she says, you must never let anyone suspect your identity. It's just, I don't know, the phrasing is so cool. If you can keep it up, then I shall have my way of defying this prophecy. But should your identity be revealed, then all hope will be lost. Oh shit, did we lose all the hope? Oh boy, that's bad. But how will I do this? A human assuming the role of a god without being exposed. Don't worry. What you must do is not to turn yourself into a real god. You simply need to play the role of a god as humans imagine them to be. Being a human yourself, I'm sure you already know what such an entity would be like. Remember, your true challenge will not be pursuing divinity, but contending against humanity. Mm-hmm. I'm still not sure I understand, but I'll try. О, Фурина. I'll try to do this. Никакая няшная. Она пытается что-то сделать. She's trying to do something, man. Come on. So, how long am I going to have to play this role? Like an obnoxious little child lady. Yeah, like, I mean, when we first met her, she was so obnoxious. And now I'm like, oh, I get it. She was pretending to be like this god or something. Понятно, почему в самом начале она меня доканывала. Я думаю, чё она такая позерка? Оказывается, она правда позировала как бог. To accomplish this mission, you will have to stay on the stage for many, many years. You will endure and not grow old until your task ends. But I promise you, all will eventually end in a magnificent and dramatic trial, and everyone will be saved. A trial, huh? How exciting. I'll be looking forward to it. Акт 2. Речь Фурины при вступлении в должность.
Ребят, sorry, how long are these? Is there another, like, an hour in this? Or is it gonna be over in, like, 20 minutes? Because, like, Jesus Christ. I'm so fucking tired. 30 минут? Вы охуели? Будет уже 5... Я буду 5 часов стримить. Это издевательство над моим бедным телом. Мне на работу надо. Это же такое? What is this? What do you mean 20 minutes more? I'll die. The Maison Cardinalise has announced my accession. Это не чуть-чуть. But this is my first time facing the people. Это не чуть-чуть, Пуха. Это целое чуть. Гигантское. Палата кардиналиса ввела моим назначение на пост Архонта. What should I say to most appear like a god? Банкай. To be honest, I still don't know. Perhaps I should first try to act natural. Банкай, я хочу спать, а меня игра не отпускает, сука. Меня заперли в этой незаконнице. Невозможно. Слушай, последние 2,5 часа я не могу. Я в одной истории, я выйти не могу. Это издевательство над людьми. Почему Геншин это делает? Почему Геншин заставляет тебя, запирает в какой-то истории, из которой выйти нельзя на 2,5, блядь, часа? Это же такое. Прости, я ругаюсь, потому что очень хочу спать, а мне завтра в 9 утра на работу, а у меня уже 3. Я буду спать часа 3. Это издевательство, мне 30. И мне уже не 15, где я могу не спать всю ночь. У меня тело, я старушка. Мне сон нужен. Ладно, поехали. Ladies and gentlemen, good evening, and welcome to the Opera Epiclese. I'm sure you've all heard about how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, I am Furina de Fontaine, your new Archon. In truth, I know little about becoming a nation's new god, but it will be my honor to guide you all. As the god Focalor, the god of justice, I shall do all within my power to lead you into an age of fairness and justice. Once again, thank you all for coming. If you should have any questions or suggestions, please send them to the Maison Cardinalise. The future of Fontaine will require us to work together, after all. This should do it. I thought I might stammer, but thankfully, I was able to convey my thoughts just fine. Okay, and... That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being that surpasses humanity would be a bit more assertive. Hey, did you hear that? She even told us to send her suggestions there at the end. Shouldn't gods be all-powerful? She's being so modest. What's the difference between her and an ordinary person, then? Assholes, come on. If you ask me, perhaps the succession didn't actually happen. She might just be a Maison-backed puppet. Wait, what's going on? Why is everyone suspecting me of being a fake? Oh, this is bad. If I get exposed here, there'll be no saving the people from the prophecy. Right. Mirmi said that I just need to play the role of a god as humans imagine them to be. Роль богини, как представляют люди. Calm down, Furina. Think. What do the people want? How would they imagine a god to speak and act? Assertive, with a strong sense of presence. One who can dispel all doubt. That is the character I'm fated to play. Oh, very good, my people. Only ones such as you are deserving of my rule. Now, I was wondering if some weak puppet were to one day come onto the stage and claim ownership of this opera house, would the children of Fontaine follow them? Well, it seems that you would all see right through them.
Having passed my test, you are qualified to witness wondrous trials alongside my august self, here in this opera house. You may consider my previous act a door gift of sorts. I thought it was a debut that suited the atmosphere. Now then, let us be reintroduced. Ah, so that was just a performance. How could I have forgotten that we were inside an opera house? Her personality. It's quite shocking, to be honest, but I suppose it's a better look than before. Such a fascinating and bold deity. How wonderful. Our future may yet be bright after all. It seems I've turned them around. Best follow this flow and restart my accession speech. My dear people, whether you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I say to you, keep faith in your ardor for justice. We have heard it said that this nation's sins can no longer be washed away. Well, I say that justice is most fragrant when it blooms amid sin. The scales of justice should not weigh heavy in the hands of its God. On one side, it must carry fairness and justice. And on the other, praise and applause. May law be the prayer on our lips. May judgment be our worship. Let us light the fires and drink to the future of Fontaine. There is no trouble in this world that justice cannot solve. All that is needed is for you, my people, to believe in it, heart and soul. So long as I, the Archon Focalor, stand within the Opera Epiclese, so long as I stand before the Oratrice, I shall even judge the gods of this world! Jesus Christ, that was a speech. Я сейчас умру. Я сейчас умру. Ребята, смерть. Lady Furina, here are today's case reports, as well as a summary of the follow-up for your perusal. Come now, was I not just at the Opera House in person? Leave these kinds of things to Neuvillette. Besides, none of these trials were the one that I'm looking forward to the most. Капука, я уж тебе не доверяю. Ты, конечно, извини. Это как тому, кто ходит марафон, говорить, когда они говорят, еще чуть-чуть, это всего лишь 50 километров. Чуть-чуть. If I may be so impertinent, what kind of trial are you truly looking forward to? A magnificent, dramatic, and wondrous trial. A trial to end all things. How could you hope to understand? Она ждала того суда, который ей пригласили, поэтому она на все суды ходила, и когда какой-нибудь драматический случался, она прям чуть не писалась. Теперь все понятно. That's true. I fear I lack the ability to grasp your divine thoughts, Банкай! Lady Archon. Не пугай меня, я кусаться начну. No need for fright, and do not take what I said before too seriously. Не надо меня пугать. Do your duties. The trial I await. It will come one day. Она банкай. Кстати, новые эти смайлики есть. Jesus Christ. Lady Furina, I don't know what to say. Thank you for agreeing to see me. No need to thank me. Or rather, thank your own sense of perseverance instead. Long have you stood in line to meet me, have you not? Oh, I'm afraid that's just an inevitable consequence of my divine charm. All right, Deoteria, is it?
How is your son's illness? You remembered me, and you knew of my family too. He is doing much better now. In fact, he is far more of an ardent believer than I. He was the one who forced me to seek an audience with you, and to bring your words back to him. Oh, good. Very good. If this should happen again in the future, please do not hesitate to come and tell me. Going down to citizens' homes every so often, while not usual practice, should serve as a fine change of pace. You're such a gentle and wise God. Thank you once again, on behalf of my son. Это бесконечная пьеса, как это пьеса Гарри Поттера, которая, сколько-то там, 6 часов она длится, она в 2 частях. Это ужас был. Нескончаемая пьеса. Lady Furina, here are the latest hydrological reports. As for the specific parameters you asked to take note of, I'm afraid things still don't look good. I see. It's as I thought then. As your god, I did already expect this, but I wanted to see how far your human wisdom would allow you to analyze it. All manner of signs indicate that the prophecy will still come to pass. Forget it. That's not something you need to worry about right now. Well, as I understand it, the Fontaine Research Institute is also trying to find a way to counter the rising water levels. Really? Have they found anything? I'm afraid that they haven't found any effective solution thus far. Oh, is that so? Well, no wonder. This issue has reached the realm of the gods after all. Still, their spirit is praiseworthy. Иди спать, Фурина. Игра надо мной издевается, показывает кровать и не пускает меня. Смотри на это, Дрейн. The day is finally over. I haven't had a moment to breathe this whole time. But it's good to see that everything's getting on track. There are no longer any voices of suspicion. Maybe this is fine. I just need to keep going, and everyone will be saved. Alright, Furina, don't think too hard about this. You need rest. Tomorrow's a new day. Слушай, игра издевается. Она говорит, давай отдохни, отдохни. Я говорю, я хочу отдохнуть, пусти меня, игра. Она никак. Как? 4 глава, вы что? Пустите меня. Lady Furina, here are the new trial reports for the latest cases, as well as a summary of the follow-up. There'll be no need for that. I've seen them already. There's no need to go back over scenes I've witnessed in person before. Lady Furina, I've waited so long for this chance to see you in this manner. Indeed, my dear, loyal citizen. This joyous moment is an honor for us both. Lady Furina, we're detecting significant hydrological anomalies near Poisson. Understood. Keep monitoring. Keep me informed should anything come up at the Institute. I don't think I let anything Поймала? Я пропустила. I must show the people that there is nothing to worry about. I just don't know when these days will end. А жить в постоянном состоянии лимбо — это ужасно. I feel utterly exhausted. Best to rest early today too. Мы поняли, она пашет. Хватит. Вы свой поинт нам показали. Пошли. Мы поняли.
День бесконечности. 500 лет она пашет каждый день, да. It's like a dream being able to speak with you up close like this. I've heard that the first member of our family who was honored to receive an audience with you was Madame Deoteria, almost 20 generations ago. And what a fine family yours is indeed. It brings me great joy to meet such a faithful believer, a descendant of a line most ardent. Блин, она уже рыдает, не может никак сдержать слезы. Surely you exaggerate, Lady Furina. My lady? Hmm? What is it, good citizen? Oh, are you crying? Uh-huh. Oh, really now? I didn't even notice. О, господи, у нее совсем уж башка летит. Ну, конечно, 500 лет сидеть, заниматься одним и тем же, играть какую-то роль, это издевательство. This must be the overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being the god whose dominion is the waters, can I? No wonder. No wonder. A manifestation of your power, then. Oh, Archon, I am honored to have witnessed it. Honored indeed. Бедная Фурина. Так, все, я извиняюсь за любые слова грубости, которые я давала Фурине. Она имеет полное право вести себя как хочет после такой херни. Как она всех просто не убила, я не знаю. So interminable. So lonely. Just how much longer? Сколько мне еще терпеть? Hundreds of years must have passed by now. Perhaps the show must go on for hundreds more. Вау. I never imagined that it would hurt so much. Озвучка, конечно, бомба. Та, кто озвучивает Фурину, она может делать и вот это вот и может и так классно озвучивать. Слушай, молодец. Ага. No. Perhaps I reached it long ago. Today I didn't even notice my own tears. I want to tell someone, anyone, about this. But would that not destroy all I've done so far? I've conducted so many investigations across the centuries. But there's not even a sliver of hope that we might break the prophecy. Ага, на английском особенно Невилет и Фурина прям... Ага. All I can do is keep heart. I must maintain this act. It is the only way to save Fontaine. Please, mirror me. You have to succeed. Furina, you don't have to shoulder А, this burden говорим alone. мы. Это мы говорим. Although I don't know what you might be keeping from everyone, your people are more than willing to share your burden with you. Ага. Это мой голос, это сцена, как мы оказались в гигантском волшебном ящике. Отлично, я и не думала, что эта сцена повторится в ее внутреннем мире. В этот раз я наконец узнаю, что он хотел мне сказать. My burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. But even if your burden doesn't need to be shared, you can still choose to confide in someone. Just share it with me. I'm what you'd call a witness. A witness? Yes. I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you?
А, техникальность, потому что мы не из этого мира. Пророчество типа не сбудется, если она нам скажет, да? If that's the case, she's right. I could confide in her, couldn't I? But if things don't play out as expected, the people of Fontaine will be the ones to pay the price. No, Furina, you shouldn't be selfish. But what if it's really all right? Furina, you've worked so hard for so long. Surely it would be okay to put yourself first for once. Is it such an outrageous thing to do anyway? To find someone in whom you can confide your frustrations and sorrows? Surely it could not hurt. If you let this opportunity slip through your fingers, it might never come by again. Think about it long and hard. No, I have nothing to say. I am Furina, the Archon of Fontaine. Everything will surely get better. Приняла решение. All you need to do, dear spectator, is to witness my performance until the curtains fall. Fine. Ладно. So even Furina doesn't know the truth? You've never once let her in on the full plan? Yes, it had to be done. To deceive the heavenly principles, you must first deceive yourself. She did very well. If she had let her resolve falter even once in these 5 centuries, Fontaine would have been doomed to the most tragic fate. It seems that trusting humanity was the right decision after all. I believe that I understand how your deception works, but that is only half the truth, is it not? How would you build on this foundation to save the people of Fontaine? That is the most important thing. Ah, good. Of course, the Iudex of Fontaine has pinpointed the crux of the issue. I'm sure you've long sensed that the Oratrice is no simple machine, yes? I've always suspected that it had its own consciousness. And Lenny did mention that he heard a human voice within the core chamber. It now seems that that person was you, hidden within the machine all along. Она была в машине. And then I became one with the Oratrice, taking Fontaine's gnosis with me. Yes, it would seem so, wouldn't it? Alas, your understanding of this device still lacks sufficient depth. In truth, it is no enactor of justice. It is, in fact, a device created to kill the god of justice. I beg your pardon? I beg your pardon. Прошу прощения. Oh, you have it. And to be more precise, not only will the Oratrice take down the god of justice, it will also take down the divine throne upon which she has been placed. I mean, did you think I would be the sort to enjoy peaceful repose while Furina suffered? My work over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium within the Oratrice. But really, some have already discovered that only a small fraction of the energy generated by the device was ever used to provide power to Fontaine. The vast majority had to be accumulated to enact this death sentence. It was all a part of your plan, then? Indeed. This power, accrued over 5 centuries,
could have sustained Fontanians for millennia had it only been used for that purpose. Almost all of it has now been stored within the oratories. But only power of this magnitude could hope to destroy the Hydro Archon's divine throne, shaking the rules established by Celestia and So the oratrice's call for death was for neither Furina nor Ага. Fussalor, but for the Hydro Archon. Все играют в чешки, а она играет в 5D шахматы. Шахматы в 5 дименциях. А все остальные играют в эти... Чешки? Это чешки называются или как они? Шашки! Фу, шашки. Чешки. Какие чешки? Это шашки. The destruction of that divine throne. If I do not misunderstand your intent, you must be... returning what's rightfully yours to you, of course. Нани? А, она уничтожает Архонта, чтобы энергия вернулась к дракону. In other words, this was all done to return the authority of the Hydro Archon to the Hydro Dragon of this planet. Вот это я сейчас, в смайликах. Это я. Да блин, сейчас. Дошли ты уже. Вот это мой мозг сейчас. But... Oh, what? Getting sad again, are we? The authority of the ancient dragons shall soon молодец. be yours once more, O Hydro Dragon Sovereign. And this is the face you make. All you've done throughout the years is just so you can sacrifice yourself at the very end. I've never quite seen it that way, you know. Even now, I'm quite pleased at how well my deception worked. Не плачь, дождь пойдет. Hydro Dragon, don't cry. I must say, had it been within my rights, I would have loved to judge the heavenly principles themselves. Were they not guilty of essentially the same crime? Egeria stole the power of the primordial sea, and the heavenly principles stole the power you ancient dragons possessed. Небесный порядок украл силу у драконов древности. I, for my part, am the god of justice. And is it not just that your original powers should be returned to you? Speaking of justice, I have always believed that justice lies in the process of pursuing human existence itself. So, if the theft of the primordial sea's might was Fontaine's original sin, then, leaving matters of procedural right and wrong aside, the descent of the Fontanians as humans and their right to exist in this world would be Fontaine's original justice. In other words, existence was Egeria's justice, and to me, justice is the continuation of that existence. Окей, я уже запуталась сейчас вот в этой фразе. Defying the prophecy and ensuring that Fontaine's people shall live on. That should be the justice enthroned over all others. At this point, we, whether it be myself or all other Fontanians, have shouldered the burden of this sin for far too long. Iudex Nervillet, the highest judge in our land, when you regain your full power as an elemental sovereign, what verdict shall you pass upon us? Так он сможет проносить этот суд над ними. So when I was invited to the court of Fontaine to serve as Iudex, I see now that that was your idea too. At last. I now understand the true purpose behind this position. In the beginning, I was uninterested in human existence.
But these 5 centuries of living alongside them have gradually brought about mutual understanding between us. And I have even attempted to feel as they feel. You are a devious one, Fussalor. Things being as they are, surely you know that I could never declare them to be guilty. Хитрая, а? Хитрая. Yes, кат-сцена, давай. The hour of my execution is almost here. For the sinner, the curtain call has come. I know I may not sound it, but faced with death, I find myself a little afraid. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common. Farewell, Nervalette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. Judex Nervalette, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven. Окей, хуеверс, вы охренели? Это что такое? Вы почему? Это нелегально. Это нелегально. Вы садисты. Садисты. Хуеверс. Сволочи садисты. Это было очень красиво. Очень поэтично. Очень лирично. Но сволочи. За что? За что моего нёбую Фурину так мучает, суки? Ладно, поехали дальше. Я ничего не хотела говорить, потому что момент был просто бомба. Я хотела вот, чтобы ощущалось полностью все. И артистичность, и музыка, и дизайн, и голоса, озвучка, и анимация, и вообще все бомба, короче. Ну, ненавижу хуеверс, ненавижу и обожаю. Ненавижу, люблю и ненавижу, как говорится. Только я думаю, блин, Геншин надоел, не хочу в него играть. Они, суки, вот это вот выплевывают, и теперь, блядь. Опять меня затянули в Геншин, зараза. What just happened? Has the death sentence been carried out? Was that bright light some sort of misdirection? I have a feeling that something huge just happened. Мне нравится, что тут такое случилось, а эти чуваки такие, а что происходит?
Кто-нибудь понимает, что происходит? But since we're all still alive and haven't been dissolved, I assume whatever happened was good for us. It's time to end this. We must mete out punishment to that beast. О, Нюбилет разозлился. С него мои шутки плохи теперь. Didn't you say just a moment ago that it can't be defeated? I have gained the strength sufficient to deal with it. Through certain means, I now have the ability to separate the power of the primordial sea from that creature. We should seize the opportunity to pursue our quarry. Ты обрел силу сейчас? Traveler, now that the oratories can no longer function, I require an executor to help me mete out justice. Чё, я? The root of the calamities befalling Fontaine. The beast that enacts the prophecy. Its name is the all-devouring narwhal. Окей, прикольное имя, ну. Come with me, traveler. The hour of execution has come. Ребят, мне придется биться с боссом, или я могу сейчас спать идти? Я не знаю. Меня пустят или нет? Please. Please. Блять, вашу мать. Блять, твою же тетю, а. Что мне делать? Considering the size of the beast, I cannot reach the power source. Unless we can find a way to attack it from within. I shall share part of it. Что мне, блядь, делать? Я не понял. Я не смогу с ним передраться, мне нужна другая партия. Другая... блядь. Мне другая партия нужна. Ну жри меня, сука. I can feel its sorrow turning into hostility. Ешь меня, падла, ешь. Да жри меня ты уже. О. The all-devouring narwhal cannot resist its instinct to devour. Continue to trigger its hostility. Или нет? Окей. Не помереть, окей. Господи помилуй, я хочу спать. Я, блин, с бессонницей страдаю уже 8-й день, а эта водяная сука меня сейчас мешает мне жить. Что за дабстеп, блядь? Ай-яй-яй. I have granted you my protection. Do not fear. Seize the moment and use my power to suppress its root from within. Подожди, блядь, что мне делать? Я не понял. Ой, сука! Что за дабстеп? Блядь, что происходит? Вашу ебаную тетю. Это хуже бездны, блядь. Да, блядь. Хватит, ебаный пендель. Как эту суку бить, а? Кто-нибудь может объяснить мне? Да ебан, заебал! Хватит! Используйте силу пневмы или уси. Какое нахуй уси? Какая нахуй пневма? Что происходит? За что мне вот это муки, а? Кто-нибудь объяснит? С недоделанными персонажами уровня 40-го пытаться уничтожить этого пхита сраного. Что это такое? Ну, кто-нибудь... Ща подохну нахуй вообще. Ты посмотри. Долбоёбство какое-то, а не издевательство.
Let's light it up! Everybody stand! Settle down. There's a tear in my robe. The tides beckon. Да, ебанашка, он меня сейчас убьет нахуй от этого щита. Щит сбит-то я знаю. У меня два персонажа, которые не умеют ничего делать. Мочи его, Нева. Пошли спать. Просто выбросила Тарталью. Нафиг. В окно. Это кто за дама? Thanks for helping with the cleanup. It should have been my job, but oh well. It was just supposed to be a short private training session for me. I didn't think that my disciple and my master's pet would start brawling in the meantime. Sure? Well, actually, I had a feeling that it would happen at some point, but they bumped into one another earlier than I thought. What a blunder. I suppose I'll have to swing my sword 3 million times as penance. Чё? Кто ты? Что ты несешь, женщина? That power. Who are you exactly? Hyman has an idea. From what she said earlier, she must be Child's master. Skirk, right? Откуда ты это знаешь, Пайман? It's just that he gave us the impression that she was the less talkative person. I simply did not have anything to say to the weak. But you, on the other hand, managed to defeat the all-devouring narwhal without using power from beyond this world. So you may speak to me as equals. Кто держит этого нарвала в роли домашней зверюшки, а? I have to agree. It's a strange use of a planet's primordial waters just to raise an all-devouring narwhal. That kind of power is wasted on it. It's not cooperative. It eats too much. And I have more important things to do with my time than pet sitting. The only thing that creature has going for it is its looks. Прикол, он чуть не уничтожил весь Фонтейн, а это такая, блин, я не хочу сидеть с чьей-то кошкой дома. С чьим-то, блин, питомцем-китом. Поставили на мою голову. All in all, it fails as a pet. Miss Skirk? I think you might have missed the point. The point being? Well, being that this pet almost destroyed an entire nation. So what sort of person is your master? Well, Child's master's master. Oh, right. So you don't know him. Sorry, I assumed you did. His name is Sertologi. Кто? Вот ты, на вопросы. Че? I am unfamiliar with that name. Huh. So Master isn't sufficiently famous. How should I describe him then? Have you heard of the name The Fowl? The Fowl? Still nothing? Well, how about the Visionary? Vetterfulnir then? Or Gold Rhindaughter? Ooh, that one we've heard! Rhindaughter's part of the Hexen Circle. She's Albedo's mom, right? Oh, so you do know that name. To be honest, I also heard all of those names and titles from my master. I don't actually know them either. But I suppose you understand now, yes? My master is likely a similar sort to Rhindaughter. They are both pursuing some form of perfection. Wait! Didn't you also mention a visionary person? Hyman didn't quite catch their name. Actually, never mind that. I believe it expedient to inform you that the all-devouring narwhal used up nearly all its strength fighting you. Such roiling hydro energies will prove difficult for the planet's deep seas to digest. As such, the Fontaine back on the surface has most likely been thrown into chaos. In other words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full swing.
Ой, блин, так мы ничего не предотвратили. Что за дрянь? Ничего удивляться. В конце концов, это естественно. Просто должно было исполниться, мы знали и приняли этот факт. Все же. Not to worry. Focalor has already managed to deceive the heavenly principles. Еще одна кат-сцена будет сейчас. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only Furinu will remain, weeping on her throne. Что? Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Что? Фонтейн затопило? А мы квесты не закончили в Фонтейне. Мы же квесты не закончили. Как затопило город? Ага, это гигантская лодка этого. Призли! А, уровень воды падает, окей. Тогда ладно. А, их просто помыли. Окей. Просто все помылось. Понятно. Теперь все или нет? Я хочу спать. Bесконечный ад. Ты мне соврала, Капука. Ты врешь мне. Потому что ты мне сказала час 15 минут назад сказала, о, всего 20 минут. Час и 15 минут назад ты мне сказала врунья. Я тебе больше не верю. Все. Любую вещь я у тебя спрошу, ты даешь ответ, это ложный ответ. Все. Доверие потеряно, мадемуазель. Winglet, former brain of the Fontaine Research Institute. The various disputes that have arisen on account of Mr. Edwin have suddenly become a shield over the Institute.
with Jurier turning out to be a once overlooked hidden gem. People always call the first researcher mad, but few know what to call the second. And should that latter person achieve a miracle, they would find it all the harder to find a word with which to classify him and his team. Wow! Paimon barely recognizes the people in the reports. Are those really Jurier and Navia? They sound like real big shots. Да. What do you think? Pretty enthralling, huh? The Steambird's idea was pretty simple. With the disaster just having passed, we would print a free edition packed to the margins with good news to calm people down. 4:30 у меня тут. Мне через час вставать на работу. Вообще не спать тогда, что ли, блядь? The value for these big scoops lies in their inevitable follow-ups. We'll publish further reports and go into the stories behind those people. Edwin's assistant, Jurier, created a true flying ship, while Navia is leading people in the reconstruction of their home. I'm sure that these stories could draw even your well-traveled eye. Paimon's curious too! Wait a minute. Didn't we watch everything happen from... And that's exactly why I'd like you to come conduct interviews with me. You're the best incubator. Are you sure? Oh, this time will be different. Я просто пропускаю, потому что это уже неинтересная херня. And then make a trip to the fortress. There are some things you'll only know when you... Эти уже пиздят просто про то, какие статьи, как это, да, неважно, иди нахер. Меня отпустили? Слава тебе, Архонтом! Наконец-таки меня выпустили из ада, самсара ебаный. Это еще хуже, чем... Самое худшее. Это, честно, это еще хуже было, чем вот когда вот мы застряли с Нахидой в самсаре, и выйти нельзя было. Пиздец вообще. Это ужас. Что ты со мной натворила, Пука? Сказала бы мне, что это еще 2,5 часа. Я бы тогда на следующую неделю оставила бы это весь геморрой. А мне никто не сказал, и я записалась на 4 часа ада. Это что такое? Короче, все, ребята, все, я не могу больше. Давайте. Все. До свидания. Бай. Но перед тем, как бай, я же обещала колесо. Колесо будет. Все будет. Я уж плачу, блин. Так хочу спать. Ладно. Давайте, рейдить никого не будем, потому что я не в настроении физическом, ментальном, вообще ни в кого рейдить. Я не могу. Устала очень. Поэтому давайте просто покрутим колесо редимов, посмотрим, что мы за этот стрим заслужили нашими муками бессонными. Какая наша заслуга? Чем будете еще меня мучить? Вы дальше. О, Господи. Конечно, блядь. Да, окей. Это как, знаешь, соль на рану, да? Соль, уксус, лимончик, вообще все на открытую рану запихаем. Ну, раз уже есть соль и уксус, лимон, хуже не сделает, типа, да? И так болит. Можно заодно. Контексту, я ненавижу ужастики. Я очень пугливая. И я уже играю в Slay the Princess, и я 11 раз... Это просто, читай, новелла-хоррор. Новелла-хоррор. И я уже 11 раз, у меня чуть инсульта не было. А это хоррор-стрим 2.0, значит, выбирайте другую игру хоррор, которую мне придется проходить на стриме. Как всегда, на Твиттере будет у нас... Пол будет выбирать, я на Дискорде тоже поставлю, можете выбирать опции. Увидимся завтра. Будет завтра это ДНД. Ебать. Окей, давайте, все, спокойной ночи. Никакого рейда не будет, я уже не могу физически ничего делать. Давайте, пока. Пока. Споки, чпоки, чмоки. Все, до свидания. Бай. Тебе тоже спасибо. Ты же знаешь, я шучу, да, насчет этого. Давай, пока. Спокойной ночи, красотка. Давай, бай.